네, 안녕하세요. 10시가 돼서 행사를 시작할 텐데요. 행사 시작하기 전에 몇 가지 안내사항 먼저 전달드리겠습니다. 현재 오늘 일정이 좀 많이 변동이 되었습니다. 그래서 앞에 보시면은 시간표에 변동된 일정들을 표기하고 있으니까요. 그 시간표를 참고해 주시면 되고요. 그리고 오늘 모든 세션이 다 끝난 다음에 이 자리에서 단체 사진을 찍을 예정입니다. 그래서 행사가 끝난 다음에도 자리 비우시지 마시고 다 같이 모여서 단체 사진 같이 찍어주시면 감사하겠습니다. 그리고 내일은 그룹 투어가 예정이 되어 있습니다. 물론 월요일이라도 출근을 해야 되긴 하지만 시간이 되시는 분들은 지금 홈페이지에서 그룹 투어를 신청해 주시면 감사하겠습니다. 자, 그럼 오늘의 첫 번째 세션을 시작하도록 하겠습니다. 오늘의 첫 번째 세션은 웹 어셈블리 앤 우분투 컨테이너스 더 파워 커플이라는 주제로 실베이 람다 님께서 발표해 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. All right, welcome everyone, and thank you so much to the entire Ubuntu community in Korea for organizing UbuCon Seoul, Korea, and inviting me for giving a session on WebAssembly and Ubuntu containers. So today's session will be covering what exactly is WebAssembly and how does it fit inside the entire ecosystem for Ubuntu and Linux containers, and why, and we'll try to also remove some of the misconceptions that are usually done, especially in the current ecosystem for WebAssembly, where it is commonly seen as a replacement for Linux or Ubuntu containers. But the main focus of this talk will be to showcase how you can use both of them together to create really powerful server applications. So yeah, from this talk, I hope that you get to learn about WebAssembly in case it's the first time that you're hearing about it, and then how you can leverage it in case you are working on cloud native or even server applications and you want to create really powerful and fast applications. So with that in mind, I'll get started. So a very quick introduction about myself. I'm Shivai. I'm a Wasmed's ambassador. I work at MilliSearch, which is a Rust-based open source search engine, as a developer relations engineer. And you can take a look at my social media handles in case you are interested to connect with me. I'm usually very active on Twitter. So this is a brief outline of what we are going to be covering today. So it's primarily focused on what exactly is WebAssembly, and then we'll talk a bit more about the Wasmed's project, and then how you can run WebAssembly with Linux containers side by side, and just taking a look at some of the problems that WebAssembly usually faces and how containers actually do help in overcoming some of those developer experience challenges that we face with WebAssembly. So a very quick introduction to WebAssembly first. So one of the most common misconceptions that we usually find, and this is probably one of the biggest memes if you have been part of the WebAssembly community or if you've just probably heard about WebAssembly, is that it's neither web or assembly. The origin of WebAssembly, of course, started as a web-first technology, and it is mainly to overcome some of the limitations that JavaScript as a technology has to be able to run more powerful applications on the web. But the good part is that today there are more number of applications for WebAssembly outside the browser than just inside the browser, and we'll see how that is actually taking place right now. And it's also not actually assembly language, right, or similar to assembly. So if you might be coming in from an assembly background, or if you have interacted with assembly language, WebAssembly is not like assembly, although it's somewhat similar, as we'll explore how and what WebAssembly is. So primarily what WebAssembly is a binary instruction for a virtual machine. So what that means is that just think of it in this way, that you basically take some kind of a programming language, like let's say it could be Rust or C++, and WebAssembly, what it is basically a compilation target
for these languages. So you basically go ahead and compile these whatever source code or function that you might have written in C++ or in any other programming language, and then you'll compile it into this WebAssembly bytecode. And this bytecode works as an instruction format natively with your system. And that what makes it very fast and a very small size as well, because it's a native bytecode that we have written. And again, there are a number of different benefits that comes with this aspect. So as I mentioned, it's a compilation target. That means that you can basically use either functional or your object-oriented programming languages or even scripting languages like Python and compile all of them into the WebAssembly bytecode. So what WebAssembly is, and we'll just take a look at some of the features. So first is like it's really efficient and fast. As I mentioned, that it primarily works at near native speeds since it's a bytecode, so it is able to interact directly with your system resources, and it's working at near native speed, very similar to any native application that you might write. And then it's open source and very easy to debug. And then, of course, we are trying to decipher some of the myths around WebAssembly, so it does work for non-web platforms as well, and we'll be exploring more on the container side and on the non-browser applications. And then it, of course, still does have an open web platform as well, because it was started as web technology. So if you are aware of JavaScript, there's something known as ASM, which is assembly.js. So that is the origins of how WebAssembly basically started as a technology. And it's also safe. So what WebAssembly provides is a very smart security sandbox model. And what that makes is that WebAssembly itself cannot do anything on its own. So you need to add more things to it. For example, if you want to interact with your file resources, you'll add something like WASI, which is a WebAssembly system interface that allows you to basically interact with system resources. And what that makes is that the security sandbox model of WebAssembly is very, very secure. So in case you're creating applications and you're running them inside of WebAssembly containers, your applications are destined to be very small in size, very efficient, because they'll be working at near native speeds, and they will be very fast as well and efficient. So what we've kind of summarized is that it essentially is a high-performance machine-independent bytecode. So that also makes it very portable, that you just compile your source code into your WebAssembly bytecode once, and you can run it on multiple platforms. And it's a polyglot platform. That means it supports multiple programming languages, and it's a binary instruction format, so it works at near native speeds and is, again, very quick. So that's what makes it an ideal technology to be able to do things like machine learning inference or run high computational tasks on non-supported platforms. So one of the most common use cases that we see today is being able to run WebAssembly on edge devices. If you're aware, edge devices usually have very low compute, and of course they cannot run your standard Linux containers because of the fact that they are very large. And that's where WebAssembly comes into picture, that because of its small size and its performance, you're able to run it on smaller devices where you might not have a lot of hardware capability. So things like machine learning, and even on the web browser, you see WebAssembly being used for video encoding on, let's say, on-browser video editors. Figma uses WebAssembly as well. So there are a number of different tools that use WebAssembly on the browser and outside the browser as well. And just you're sort of just wondering how WebAssembly kind of looks like if you were to code in WebAssembly. This is just a hello world program, and again, what you'll see is that it's somewhat similar to your standard assembly, but of course you see a lot of hexadecimal code as well. But of course, the good part is that you don't have to write in WebAssembly, because as I mentioned, that you are primarily targeting WebAssembly as your compilation target. So you'll still be writing your main programming functions in programming languages, right, like Rust or C, any other programming language, and then you'll be compiling it to this bytecode. So this is like a .wasm. So if you ever were to kind of see that how your application kind of looks like, or what is there inside a WebAssembly file, it basically has a file ending of .wasm. So it would look something like this. So what you've seen so far is that WebAssembly is not just limited to the browser. In fact, it goes far and more beyond the browser, and you can run it on server-side, browser, edge devices, and even mobile devices as well.
And there's a very famous quote by Solomon Hykes, who is the creator of Docker, that he mentioned in 2008, I guess. Yeah, that if WebAssembly existed in 2008, then Docker would not have been needed. And just recently, there's an announcement of being able to actually run Docker and WebAssembly. So today, in this particular talk, I'll also be focusing on why that, using both Docker or for that matter, any Ubuntu container with WebAssembly is a win-win situation. So, and this is again a very good diagram to showcase the usage of WebAssembly. So you can see that between 2021 and 2022, the usage of WebAssembly inside web applications actually reduced, whereas you can see that in serverless and in container applications, it has risen from last year. And according to one of the latest surveys that was conducted by the CNCF, which is the Cloud Native Computing Foundation, almost 2/3 of the applications today that are leveraging the use of WebAssembly are being used on server side rather than on browser. So that just goes on to showcase that how much adoption or the rate of increase in the adoption for WebAssembly has taken over. So that's where I like to introduce this new runtime, and this is called the Wasm Edge, which is basically a WebAssembly runtime, and it's primarily focused on being able to run WebAssembly for edge applications or, like, let's say, server applications. And it's a CNCF, again repeating, Cloud Native Computing Foundation incubating project, and it's open source. If you wish to contribute to it, you can connect with me later. And it's a very nice, small, vibrant community. In case you want to get started with WebAssembly, you can definitely join this and get started with your WebAssembly journey. But we'll be primarily focusing on the Wasm Edge and how we'll be able to create, deploy, build, and manage applications with WebAssembly and Ubuntu containers. So the first thing that we'll kind of take a look at is how to build Wasm Edge. That's basically your WebAssembly runtime with the help of Ubuntu. So I'll request, if you're interested, you can take a screenshot, or we can take a photograph of this particular gist. So this is just a gist that I've created on GitHub that kind of goes through the steps. And I'll quickly jump into the gist itself. I'll just probably take a minute for the folks to take the photo. All right, perfect. So here is the gist itself. So first thing what we are doing is that we are basically going ahead and downloading the source code for Wasm Edge, and we do git clone and we cd into the Wasm Edge folder. So in this case, what I'm doing is that I'm currently, I've installed, I've basically spun up a Ubuntu virtual machine on DigitalOcean. So that's what I'm connected to right now. And again, I already have the Wasm Edge folder over here. So I'll just navigate to this Wasm Edge folder. And if you want to take a look at the contents, let me just go ahead and show you. So of course, like, a lot of this will include the make files that help you to generate and use the Wasm Edge command line tool. So once you have done that, now the normal way that you will basically install Wasm Edge would be through a Docker image. But since we are focusing on Ubuntu, in case you want to do that natively inside of your Ubuntu machine, you can follow the steps to install all the dependencies that are required for the Wasm Edge project directly by following these guidelines. So just to keep in mind that you do require certain dependencies. That's LLVM. LLVM is basically a compiler, and then GCC. So you would require these two dependencies to install. So once you have installed these two dependencies, you can follow these steps. So it's basically a 3-step process. First, we are installing CMake, and then we are updating and installing our dependencies LLVM and libd. And then finally, what we'll do is that we'll install all these specific compilers. Again, since the Wasm Edge project, it's written in C++, so you'll find some of the dependencies are primarily for being able to build and manage C++ applications. And in case you finally want to go ahead and build, and you're not using Docker, so these are the following commands using which you can basically build your Wasm Edge applications. And if you're following these, if you follow these, finally what you'll do is you'll be able to get the Wasm Edge command. So I've already installed that right now. My bad. So it's Wasm Edge.
So it would look something like this. So this is the wasmeds command. And again, the wasmeds command allows you to, the toolkit basically allows you to go ahead and run and compile your WebAssembly applications. So one of the demos that I would want to probably focus on, and again, if you're also interested to know more about how to install, again, this is a guidebook that you can follow. Again, if you're interested, you can take a quick picture. So this will be used to go ahead and install your WebAssembly wasmeds project inside of your Linux container, inside of Ubuntu. So you can follow that. Now I'd like to give a quick demo of wasmeds and how that works. And the demo that I'll give is for being able to do WebAssembly machine learning inference. So for that, I'll just quickly go ahead and let me just do 1 second. All right, perfect. Okay. So what I'll do is I'll go back to my container over here. All right. And let me go to the specific folder for Wasm learning. Just 1 second. So the example that I'll be running is basically a TF Lite. TF Lite is a TensorFlow Lite, and that allows you to run machine learning models and do machine learning inference on lower powered devices. So that's the example that I'll be showing to all of you. So I'll just go to that specific folder. Just 1 second. And I'll also quickly showcase that how the source code and how basically that's compiling into the WebAssembly. So I'll also just quickly give a demonstration for that. Let me go. All right, I think so this should be good enough. Yeah, perfect. So I'll quickly give a walkthrough of the folder itself. So over here you'll find the source folder, and the source folder basically contains my Rust function that is going to be compiled into the WebAssembly bytecode. Now, in case you want to understand like what exactly is there in the Rust function, let me quickly go over here and increase the font size if you are able to see. So it's a simple Rust function where we are basically taking an image and we have trained it over a very popular machine learning model, which is MobileNet, and that allows you to have a number of different classes. So you basically take an image and you run it through the machine learning model, and it predicts an output for you. And that would be, the output would be what's the class or the label of that particular image. So there will be bunch of different labels on which it has been trained. So what this Rust function is doing is that it's taking your input image, running it through the MobileNet model using TF Lite, which is the TensorFlow Lite, and it's rendering the output. So over here you can see that finally what we'll do is that we basically generate a label and we print what's the label, or that's essentially the prediction of the machine learning model. So what our wasmeds function, or it will do is that it will take your main Rust function and it will compile it into something as the .wasm file. So you'll find over here the classify.wasm file. So this is the end result of being able to get your Rust function and compiling it into your WebAssembly bytecode. So I'll just run the specific command. Give me just 1 second. And so the command that I'm going to be running over here is basically this. So let's take a look at and break down what the command does, right? So what we have is the wasmeds, right? So we installed wasmeds in the previous section of our presentation. Now, once wasmeds is up and running, we are using a specific toolkit, that's the wasmeds TensorFlow Lite, to be able to run this inference. Now, the next thing that you'll see is that we have a target folder. So this target folder gets created when we are basically running our Rust function and we are compiling it into the wasm. So usually the way you'll do it is, in case you come from a Rust experience, we use cargo build. So the cargo build basically takes your original function, your module, your Rust module, and you compile it, you give it an output for compiling it into a WebAssembly bytecode. And when you do that, so you generate the WebAssembly bytecode alongside with a few other dependencies, and our actual wasm file is inside the target folder, and it's under this wasm32 wasm release classify.wasm. And then what we're doing is that alongside that, inside this command,
we are sending an image. So you can see the image inside of the actual files, which is a gracehopper.jpg. And if I go ahead and run this, you can see that it says it is very likely a military uniform. So how this fetching is that inside of our, and if I go and take a look at over here inside the source folder, you'll find a number of different labels. So the idea is that it's fetching the most appropriate label from the list of labels for that particular image, and it's being able to make that prediction. And you saw that how quickly it is able to do that inference for us. And this is especially useful if you're doing machine learning inference, or I'm giving an example for machine learning inference, but this goes on for any browser site, any other technology or use case which might require a lot of compilation. So this basically is that. And let me actually go ahead and show you the target folder in a bit. Give me 1 second. So I'll go back to the target folder. So over here, just 1 second. My bad. Let me go to some learning. Okay. And I'll go to the target folder. Just 1 second. All right. So now if I go to the target folder, you can take a look at the contents. So there's a release and the wasm32 WASI, and that's basically the wasm32 WASI is the folder where you will find the bytecode being created. So that was a quick demonstration of how the WebAssembly is basically working. And again, I'll go move back and to the presentation. So give me just 1 second. Okay, perfect. So now let me also bring this up. Okay, perfect. So now we'll focus more on the main aspect of today's presentation, and that's WebAssembly and containers, right? So far what we have understood is what exactly is WebAssembly, and we took a look at one of the common runtimes for WebAssembly, which is Wasm Edge, and how you can install Wasm Edge, and then also finally go ahead and being able to implement and run, let's say, machine learning inference with the help of Wasm Edge. So, of course, coming to the main point, focal point of today's presentation is why WebAssembly and containers, right? And originally, one of the common misconceptions that people have is that because of the amazing benefits that you get with WebAssembly that we covered in some of the previous slides, that they should be able to totally replace your Linux containers. Because typically your Linux containers are very large in size. So typically they will range from anywhere from 1 MB to even sometimes 200, 300 MBs, depending on the amount of dependencies that are there inside of that container. And what that would also mean is that if you were to start these containers, it will take a lot of time, right? So what we found, according to studies, is that if you were to implement a similar thing inside of a WebAssembly container, your WebAssembly container will be 100 to 1,000 times smaller, and also it will be much quicker in terms of the Linux containers, in terms of the startup time. And that is what you require, especially in case of constrained environments, right? And what that makes is that this can be a very misleading statement. Of course, it's really great, but and usually people have been propagating this, that yes, WebAssembly containers are, and basically Docker has died, or Ubuntu containers have died, and WebAssembly is the next big thing. But just to remove that misconception, the other thing is that we also have to take a look at the developer experience with WebAssembly. So not everything is roses. As I mentioned earlier, that WebAssembly in itself is not very capable, right? Because of the security sandbox model and how the memory model works within WebAssembly. So being able to do things like basic tasks as well, like being able to interact with your system resources, that's not natively possible within WebAssembly. So you need more tooling to use with WebAssembly, and things like WASI, which is WebAssembly system interface, to be able to do that. So the ideal situation, or the ideal mechanism through which we can do this, is that we can run the Linux containers and WebAssembly side by side. So the way this architecture would work is that all of your regular tasks could be managed with the help of the extensive toolkits and tool chains that you get with your Ubuntu containers.
Whereas if you want to do any inference or any high computational tasks, those could be taken care of and run inside of your WebAssembly containers. And you can basically run them side by side. And that's what this particular diagram kind of shows. Again, if you are interested, you can take a look. So the goal is to be able to run your OCI, right? And with the help of both either your low-level OCIs or your high-level OCIs, and these are basically your container runtimes. So the example that we'll be running today over here will be crun, which is basically a low-level container runtime. And being able to run your containers side by side with your WebAssembly apps, and that's what is like, you know, win-win situation, where you get the speed and the capability of your WebAssembly containers for doing the inference of whatever tasks that you're doing, and still being able to get the extensive tool chains support that we usually get with Linux containers. So that's what the major aim is. And again, there are a number of different links that I'll recommend to all of you to check them out. So the first one is basically an article that allows, that kind of showcases how you basically manage your WebAssembly apps in WasmEdge and run them alongside either Docker or even Ubuntu containers. And for that, I'll just quickly go to that particular repository and quickly show a walkthrough of how that is happening. So let me go ahead and close this. 1 second. All right, and just to be mindful of the time as well. So yeah, I'll go back. So the first one that I'd like to showcase is how you can basically manage your WASM apps with both containers, right? So of course, Kubernetes, I'll come back to Kubernetes in a bit, but this is an example for being able to manage your apps. So one of the repositories that I'll quickly show up over here is in case you want to basically run your WebAssembly apps or even create, let's say, a container image for your WebAssembly app. So of course, let's say you have already created your WebAssembly app and you have your WASM file, then you can simply go ahead and follow these steps in order to basically build a container image inside of Ubuntu. And the other focal point that I wanted to focus on is basically this WasmEdge container apps that allows you to basically run your lightweight WASM apps. Again, the link for this is there. If I were to go specifically into this, it will probably become a workshop, so I'm just skipping over this part, but you can simply follow these steps and you can see how inside of a Ubuntu environment you can run. This would require some toolings such as crun to be installed, so you can just follow the steps again in this particular repository. Again, if you want to take a look, you can capture this particular list of URLs, and you can simply use them to run your Linux containers side by side with your WebAssembly. So that's what I wanted to primarily focus on, and over here you can see that what we are doing over here is that we are using crun, which, as I mentioned, is the low-level runtime. And if you were to follow these steps, and I already have done that, so let me go back from the target folder, and let's see, let me go back over here. Let's see, I should have crun installed over here somewhere. Let's see, let me go back one step. And let me go to my crun, just 1 second. So I should have a crun folder somewhere over here. Okay, for some reason I'm not able to find it, but anyways, if you were to follow these steps, you'll be able to basically manage your WebAssembly apps and basically run WasmEdge with crun. And that's what is the intended target. So I hope that at least this gives some kind of a background or context into how you can run both WebAssembly apps and also your Linux containers side by side, right? So that's the main context that I wanted to set up. Now, also talking about from a Kubernetes perspective, right? So far we have focused on containers and how you can use Ubuntu containers to basically build. Initially what we saw was how to install and build WebAssembly. So that's with the help of the WASM runtime. Now, of course, WasmEdge is not just one of the runtimes. There are a number of different other runtimes, and those are also supported inside of your typical Ubuntu containers, right? So we saw first in how you can build and install your WebAssembly apps within an Ubuntu container. And we saw an example for a TensorFlow application. Then the next thing that we focused on was how you can run your Ubuntu containers and WebAssembly applications side by side.
So now we'll focus a bit more towards the Kubernetes side of things as well. So of course, yesterday Hritik showcased a demo of micro Kubernetes. So micro Kubernetes is a Kubernetes distribution that is created by Canonical and Ubuntu, and it's basically this particular tool, which is KWasm. It's a tooling for cloud native WebAssembly, and it allows the developers to very easily go ahead and run WebAssembly applications on your nodes, on your Kubernetes nodes. So it's very easy to basically just go ahead and spin up these WebAssembly applications and then manage them on your Kubernetes nodes. And that's what this part of, or this section of my presentation is focused on, that in case you were to manage your WebAssembly workloads on Kubernetes, how you can do that with the help of micro K8s. And again, I'll recommend you to check out the KWasm project. Now, these are some steps that we are doing. So the first thing that you'll see is that we are basically adding the micro Kubernetes community add-on for KWasm. So micro Kubernetes that allows you to add community-based add-ons to the micro Kubernetes like the entire ecosystem. So in this case, the one that we are focusing on is the KWasm one, which is again being able to do the Kubernetes aspect. And then what we do is that if you were to follow these steps, if we run this specific last command, and I'll quickly go ahead and do that. So let me copy this over, and I'll go back to my over here. So let me go back to my root folder. And over here, you'll see that I've already installed the KWasm installer. So I'll navigate to the KWasm installer. And over here, you'll find that I've already installed like a bunch of different files that are mainly just being used. And what I can do is that, as I covered over here, that I can run this particular command, which is the micro K8s kubectl apply. So what we're doing is that we are basically running a test wasm file, and then we are executing inside of our Kubernetes pool. And if we run this, then we'll quickly take a look at our. So let me go ahead and do this, and it ran that correctly. And let me go ahead and take a look at the current set of. Just give me just 1 second. So if I quickly take a look at what exactly are all of my namespaces right now, so I'll take a look over here. So you can see that right now my KWasm system is currently running, and then I ran a test load over here. So let me bring that up. Again, a lot of different services are running. So if you see over here, I ran basically that test load, and you can see over here that it has already completed. And then you'll find a number of different provisioning over here. The KWasm operator is running, and then the actual dashboard. So this is a simple example of being able to run like a test workload of a WebAssembly app. And similarly, you can manage your WebAssembly applications with Kubernetes directly with this KWasm project. So if you're interested, again, you can take a look at these particular links in case you're interested to run your WebAssembly workloads with the help of Kubernetes. So you can take a look at the kwasm.sh project, and that will walk you through how to install and basically add it to your Kubernetes. So first thing to keep in mind is that you'll have to add the community demo and enable the KWasm project, and then you'll be able to run your WebAssembly workloads. So initially, what you'll be able to manage both is being able to run your containers, your Linux Ubuntu containers with the WebAssembly apps, and then being able to manage those workloads on with the help of KWasm. And then the final demonstration that I'll just quickly walk through is being able to spin up WebAssembly-based microservices with Spin. So Spin is an open source project that allows you to create very simple WebAssembly microservices. And what that means is that that basically comes with support of HTTP, so you can make those requests directly to these microservices. And it's again a polyglot platform, and that essentially allows you to being able to have any function, even like PHP or JavaScript, Python, and compile it into the WebAssembly bytecode and then generate the microservice. And there's again a blog post for that. So over here,
This particular blog post basically covers how you can create that microservice with the help of a DigitalOcean Ubuntu machine. So you can see that we are first creating a droplet, and we are creating an Ubuntu-based droplet. And then we connect our VS Code to this particular droplet, and we install the Spin project. So Spin, is, as I mentioned, is an open source project. And finally, what we are doing is we'll create a simple WebAssembly app. And in this case, this example covers Rust, which I also covered for my machine learning inference demonstration. So you can even do that for any other language. So the Spin project has a number of different starter projects where you have like basic examples of Rust, Python, Golang. So whichever language you're interested in, you can start with that starter project. And once you have written your app, then basically we'll go ahead and compile that again into, we'll use the cargo build app. And this is what basically we also did in our initial demonstration, right? So I had already done that beforehand, which is basically the cargo build, and we share the target, which is the wasm32 WASI, and this is what takes your main Rust function and compiles it down into the WebAssembly bytecode. And then we basically just define our Spin app, and we are able to very simply go ahead and run our microservices-based app. So this is a WebAssembly app that is now a microservices-based app, and you can run this anywhere that you want. So in case you're interested to also kind of take a look at how, to run your serverless applications, or even being able to create microservices with the help of WebAssembly and use Ubuntu as your base operator, as your base OS, you can do that very easily. With that kind of wraps up my talk. But of course, before finishing, I have a fun quiz, and I'll be giving you some swag. So I've brought a couple of t-shirts, so I have a couple of questions from my talk. But just to kind of summarize what we covered, right? So we covered what is WebAssembly, how to, what are WebAssembly runtimes, how to install and run WebAssembly inside of a Ubuntu container, in that case, Ubuntu virtual machine, and then how you can run your WebAssembly apps side by side with your Ubuntu containers, and then finally, how to manage your community, your WebAssembly workloads with the help of Kubernetes using micro-k8s, and then also being able to create WebAssembly microservices. So I'll ask a couple of questions. I have one large size and one extra large size t-shirt. So in case you're comfortable with that size, I'll ask a couple of questions. So the first question is going to be a very simple one. What's the full form, or what's the short form for WebAssembly? Anyone? What's the acronym or abbreviation for WebAssembly? Yeah, so that's WASM. So I'll speak to you later. The next question is and the next question is related to WASM-Edge. So I covered like WASM-Edge is basically an incubating project under which organization? Which foundation? Anyone? So the question, I'll repeat the question again. The WASM-Edge project is currently incubated under which foundation? I covered that briefly. Anyone? Yeah, that's correct. So, okay. And I do also have a number of stickers, so in case you're interested, you can collect that from me. But yeah, with that, I'll conclude my talk. So thank you so much, and I'm open to questions now. First of all, I should say sorry for misunderstood of the WebAssembly, because I never heard of that word, wasn't never before. So I totally misunderstood. My question is, WebAssembly is part of the backend or frontend? It looks like backend, but so that code running on web browser or server, on server? Yeah, so see, WebAssembly itself is not a front-end or a back-end technology. Again, if you have some kind of a system code, if you have some kind of a machine code, right?
that runs on the machine. So the way you can visualize WebAssembly is that, as I mentioned initially, that's a low-level bytecode. It's an instruction format. And that allows you to basically run it both on the browser and the server side, right? So when you're running it on the browser side, the way you will implement it is that you'll use your standard browser APIs. That's basically JavaScript APIs. And you're able to basically stream your WebAssembly bytecode with the help of your JavaScript APIs and then implement that to run any function or implementation, right? So that's the way you'll run a WebAssembly application inside of your web browser, using your standard browser and your JavaScript APIs. Now, if you were to run this on the cloud, then as I showed, you will use one of these WebAssembly runtimes. So that could be Wasm-Edge, Wasmer. There are a number of different runtimes that allow you to use these Wasm applications or your Wasm file and then execute that. You can also create serverless applications. So for example, there are serverless functions written in Lambda, AWS Lambda. So similarly, you can also create serverless functions with the help of WebAssembly. So WebAssembly itself is not like a backend technology. It's just an instruction format, but you can run it across multiple platforms because it runs at near native speed, and it's once you just compile your bytecode, it can run on any platform. So it's not like dependent or usually how we have your virtual machines which are dependent. So the dependencies that you install are specific to that host OS. That's not the case with WebAssembly. So is it running on some kind of the JVM or bare metal machine? If running on bare metal machine, I think it should be security problem. Yeah. Because yes, but running on like a JVM, virtual machine, I think security problem is a little bit small, but also have a performance problem. Is it working on JVM or running on bare metal? Yeah, that's a good question. So again, it's not like your regular native app, which might be running directly on bare metal. So it works similar like a native app. So the WebAssembly itself, right, and that has a security model. So if you were to focus specifically on how the WebAssembly security works, so there is a sandbox, right? There's a sandbox that is, so you can just think of it in this way, that you have your Wasm file, and it has a sandbox around it. And this sandbox is similar to what we have with JVM. So there are a lot of comparisons that people usually make with JVM and WebAssembly. But of course, there are certain benefits of Wasm as compared to JVM. So it does have better security as compared to, let's say, your native apps. It does not interact directly with the bare metal, right? It's running in this sandbox. And what that sandbox allows you to do is that it cannot directly interact with any service or any other system resource directly. So you need to use extensions such as like the WASI, which is the WebAssembly system interface, to be able to do any sort of interaction. So in itself, if you just had the Wasm file, then it cannot do anything on its own because it's very very tightly bound in this sandbox, in the security sandbox, right? So that's one of the benefits that it gets as compared to, let's say, the JVM. And also, as I mentioned, that it's very portable, so it's not like dependent on a particular system. Can I customize the isolation level? For example, can I using GPU or something embedded hardware on specific? Yes, can I customize something isolation level? So I'm not entirely sure about being able to customize the isolation level, but yes, in terms of like the hardware that you can use with WebAssembly, that you can definitely customize. So if you want to use the CPU or you want to use like a GPU or even a custom hardware resource, with the help of WASI, you can do that interaction or you can make that interaction happen. Thank you for long and stupid question. Not an issue, thank you. Any other questions? All right, if there are no other questions, then, okay. Yeah, please go ahead. 네, 안녕하세요. 저는 오토모티브 자동차 계열에서 일하고 있는데요. 예, 현재 오토모티브 Can it be in English? I'm sorry. 영어로 말해야 돼요?
Oh, you'll translate? Okay, thank you. Yeah, sure. Please put your ear. Okay. Yeah. 아, 네. 하면 되나요? 아, 네. 안녕하세요. 저는 자동차 계열 쪽에서 일하고 있는데요. 오토모티브 계열 쪽은 주로 C나 It's not working. Really sorry. 아, 예. Or, I mean, if someone could just ask, once you ask a question, if they can just translate that, that'd be helpful. We could translate the question. Oh, okay, okay. Fine. What we can do is we can take up the question offline, if that's fine. 하면 되는 거예요? Yeah, actually we are out of time, so we can probably take up the session after this. We can take it offline. All right, in that case, thank you so much, and I really hope that you understood about WebAssembly, and in case you have any questions, you can connect with me offline. Thank you so much.
네, 이제 다음 세션을 시작하도록 하겠습니다. 다음 발표는 2022년에 우분투 데스크탑 프린팅 테크놀로지라는 주제로 나루히코 님께서 발표해 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. Thank you. Okay, I want to talk with about so this year's Ubuntu desktop printing technology. Maybe someone in here already use Ubuntu as your desktop. How many people? Okay, good. And how many people want to connect your Ubuntu machine to the printer, right? Okay. I hope this presentation helps you. And so, please introduce myself. I'm Naruhiko Ogasawara from Tokyo, Japan. Nearly Tokyo, Chiba, Japan. I'm a desktop floss enthusiast. My floss activity is not work, but so this is my personal project. I love printing and LibreOffice or any other desktop features, for example, GNOME or something. And I am a former member of Open Printing Japan. I will mention Open Printing soon. And Open Printing Japan is a Japanese local work group of Open Printing. And unfortunately, this already almost shut down the work group, but I was on this group. And I'm a former employee of the Japanese printer vendor. And I also love kayaking. Oh, okay. And Open Printing is an organization of developing IPv-based printing technology for Linux Unix operating system. We have this organization is a very important role to develop some printing feature to the Linux world. And so different organization has also important role, but I will mention later. Yeah. And as a normal peripherals, printer is quite different work. Printer is quite different from other printer peripherals. So if you use printer driver is not a kernel module. Basically, some kind of, for example, you need a GPU driver. GPU driver is a kernel module, but printer driver is not a kernel module. Printer is just some kind of queue, like that. Oh. Some kind of queue. The printer has some kind of queue like that, and so input some get some input data from the PC. And for example, this is a job control command. For example, QTY is 1 and color is black font white, size equal A4 or something. And inside this job control, there is a PDL. PDL is a kind of the language to describe the page feature. I mean, so for example, text is here, line is here, circle is here, or such kind of thing. Printer itself, this kind of queue is, for example, network or USB or traditionally IEEE 1 to 84. As long as Centronix,
such kind of the print queue is already built in the Linux kernel. So this kind of the work is totally in the user land. This is the difference of the other printer and other peripherals. And center of this printer architecture is a CAPS. CAPS is so former name is a Common Unix Printing System, but it's not currently not corrected. CAPS is just CAPS. CAPS is just a trademark. And this is a core module of Linux printing system. It handles job control and its user interface and data filter pipeline to create PDL. This, as I mentioned before, so this is a no kernel random module and now developed by Open Printing. So some of you already remember, so CAPS is developed by Apple, but nowadays Apple is reduced the open source version of the CAPS. So Open Printing forks it, and current upstream of open CAPS is Open Printing one. CAPS doing such kind of the work. If printer want to, some application want to see the some configuration. Here is a configuration screen in the LibreOffice, and CAPS provides a PPD. I mean, I will mention the PPD data and get some configuration and set some configuration. For example, page size is A4, or tray is tray number 1, or duplex, or color is black and white, or color, full color, or something. And so printer application also generates PDF and send to the CAPS. And the CAPS has a spooler, and they spool the job, and they pass this data, PDF data, into the PDF to PDF filter pipeline. So it started PDF to several pipelines. Then lastly, language filter it's used and sent to the backend. And lastly, so whole data is sent to the printer. This is a CAPS printing scenario, a typical CAPS printing scenario. Okay, as first, I want to say some job control command, PPD. PPD is a PostScript printer description. This is this name came from historical reason. Now not limited to the PostScript. This file describes the printer capability, color, monochrome, supported media size, supported media type, finishing features, for example, duplex or stapling or any other kind of things. This is a typical PPD file. For example, this is a version number and, oh, sorry. This should be a version number, and for example, there is a page size feature. This is a selectable item from each options from only one. And default page size is A4.
And we have a A4 page size and A5 page size, A4 borderless page size, or something. We have lots of options. So this kind of the PPD is translated to this kind of user interface. For example, now we have a A4 and A4 borderless, or for some reason, some character is missing, but you can see the options from PPD. This is PPD and PPD and applications user interface. And PDF to PDF is perhaps some built-in filter in package caps filters. And this is used for page layout of PDF, like N-in-1 or N-up. For example, if we want to 4-in-1 printing, 1, 2, 3, 4 page into the 1, 2, 3, 4 page into the first one, and 5, 6, 7, 8 pages in the page 2. This kind of NUP feature is written by handles in the PDF to PDF filter. PDF is a paginated format, so easy to do such kind of the rendering control. So in Capsera, we use a PDF instead of other data format like a PostScript or something. And we also use a language filter. This is a one of the important module of printer driver. And the last filter of the filter pipeline, to generate printer-specific data format, we say this is the PDL. PDL is a printer description language or a page description language. So we create the we can create the PDF to the PDL thanks to the language filter. This is which draws the picture onto printer. And some data format is vector and some format is raster. Anyway, so language filter is a very important component of the printer driver. Okay, let me back. As I mentioned before, so yeah, PPD and language filters set is, we say, printer driver. This is a basic of the printing drivers, printing scenario. But this was a painful error because who provides a printer driver? I don't know. I'm not sure about here in Korea, but in Japan, each printer vendor has each PDL. And this is very difficult to develop the printer driver by ourselves because such kind of PDL is proprietary, so we cannot implement by ourselves. So we need to help vendor support, but
application vendors, according to the market share of desktop OSs, the printer vendor want to develop the printer drivers for Linux. This is a common question. So now we have a driverless printing. We don't need to install printer driver. Instead, connect via Wi-Fi or USB, then just work. If printer support Apple AirPrint or RBP everywhere. How it works? When printer turns on, it lets some network device know I'm here, I can print via multicast dynamic DNS. We say Abahi. Or in Apple world, it say Bonjour. So CAPS browser D, it's a very small component in the CAPS family. It can grab the Abahi message and let CAPS know the new printer coming. Then CAPS asks to the printer its attribute or capabilities via IPP and automatically generate the PDPD without printer driver. And application also creates the PDF. This is a common of the same of the CAPS measure, normal feature, and then raster data is raster filter is a common component, not only specific printer. So they provide the PPD or some kind of the raster data. Okay, I spent a lot of time anyway. And IPP is Internet Printing Protocol. This is a printing protocol over HTTP. This is a bidirectional. It can get printer status capabilities or configuration and post-printing job with printer job control commands. For example, if we check this kind of the CAPS command, IPP tool command, IPP can size, media size is default is A4, and they support a lot of size, media size. And this is into the PPD. And the raster file, also this is IPP's answer. So this printer can accept octet application octet stream, image PWG raster, and image RUTF, image JPEG. So if we print PDF to make to the CAPS PDF and the CAPS PDF into the PWG raster, so you can print this data to PWG raster. This kind of the filter pipeline is described in the user share CAPS mime.conf file. Okay, conclusion. Printer driver is a user and module within CAPS. A pair of the PPD and language filter is a printer driver. Sometimes ago, using printer in Ubuntu required support from the printer vendor, but now we have a driverless printing feature. So this allows Ubuntu users to print Apple AirPrint available printers without vendors' drivers.
Thank you. My presentation is over time, but I can ask some questions. Go ahead. Yeah, I just want to start by saying thanks for working on open printing. I know printing on Linux is it's really, really good now. But I'm just wondering, what is the future for like the development in the future with like open printing and cups? What kind of what do you guys work on now, and what new features do you want to bring in? Okay, so open printing now focusing on the next generation of the cups. Decided the local type of printer driver discontinued the printer driver because so Apple AirPrint is already 10 years ago. So CAPS thought it is enough time to support all printers, support the Apple AirPrint or driverless printing feature. But it's a bit dramatically changed. So now open printing creates the printer application. This is a dummy module to other. This is a printer driver module, but it's a dummy module, a dummy printer. I mean the AirPrint printer. It works as a IPP everywhere printer, but inside the application, the traditional printer driver will work. Sounds good. All right, thank you. Okay. Okay, thank you. Thank you. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter.
with Mas CLI라는 주제로 사푸트로 아리 유리안토님께서 발표해 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. Thank you. Check, check. Yeah. 안녕하세요. Hi. Hello, everyone. Thank you. Okay. Thank you for joining to my session. I will gonna talk about the apply with the Mas CLI. A little bit about me. My name is Ari. I'm from the Indonesia. Currently, I'm working as a VP of Tech Talent on BTech. And then I own my own company. The name is the Imtech ID. I'm also active to contribute at the OpenStack at Open Infra Indonesia User Group, knowing Ubuntu since high school, 2010, through the Ship It Ubuntu program. At the time in Indonesia, internet is very slow. So if you want to install an Ubuntu to your laptop, you need to order from the Canonical, and then Canonical will send you a piece of the DVD. Okay, my handle is Ariuliantos. You can connect in all my social media, and then my email, and also my personal website. Okay, what is Mas? I want to ask to you in this room, anyone know about the Mas before? Please raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, great. Okay, before I talk about Mas, I will gonna back to the old way. This is what I do before I know the Mas. I do it's a manual or slow way to install an Ubuntu to my bare metal server. What we do is going to the data center, bring the USB flash drive, and then put into the bare metal server, and then follow the instruction on the install Ubuntu step by step. Select language, and then partition, and so on. It takes a long time to install even the one bare metal server. So what actually Mas? Mas is an open source tool that you can create a data center from the bare metal server with the web UI. Yeah, this is a really amazing tools that Canonical provide. So we can install a server from the web UI. No need to manage the server individually, and then merge a tuned bare metal into Elastic Cloud-like resource. So basically, if you want to a resource in the cloud, you just spin up an instance or virtual machine. Yeah. You just click create an instance, select the size, and bam, your resources are ready. But on the bare metal, you need to install the operating system into the machine. So Mas is treat the physical server like a virtual machine or instance in the cloud. You can analyze, deploy standard or custom operating system to hardware and virtual machine too or remotely. And then for the last one, Mas can monitor, manage, and secure your metal infrastructure easily and efficiently. So you no need to go to data center every time. So what Mas offer to us, basically Mas offer bare metal cloud with the on-demand server, and then the more interesting is Ansible, Chef, Puppet, Salt, and Juju integration. And another one is the custom image with pre-installed apps. So if you have an apps you want to bundling with the operating system, you can make it at the pre-installed OS, and then you can install to your bare metal server. And then another one is the interesting feature on Mas is disk and network configuration. You can easily configure a RAID disk and then the network configuration from the web UI. And then I think the last one is the hardware testing and commissioning. You can check the detail of inventory of your server with the feature of the commissioning of Mas. So this is the main advantage of Mas, not even the Ubuntu. You can install CentOS, or Red Hat, VMware EXI, even a Windows. And then to any hardware, any brand, you can call it the HPE, IBM, Lenovo, Dell, and so on. You can install operating system and any hardware. So this is just 3 steps to install a Mas. The first one is use the snap install and this channel, select your version. I'm using 3.2.
and then MAS. And then for the POC or demo, you just install MAS test.db. You no need to install a database server. But for production, I think you need to install the PostgreSQL with the HA feature because it's important. All about of data is located on the database PostgreSQL. After that, you just need to create an MAS user with the command the MAS create admin, and then you can visit your URL on the HTTP. This your IP address with the default port and 5240/MAS. It's very easy, right? So this is MAS look like. This is a dashboard. Maybe I will show you more detail on my demo. So this is a basic status and action. Basically, MAS have a status. The first one is the new. If you want to add a new machine, the machine with the labeled with the new. On even if you discover with automatically discover feature, the machine will be new. And then if you want to see what is the inventory look like in your bare metal server, like on a CPU, RAM, disk, network, even GPU, you can do a commissioning. Commissioning basically they install a temporary operating system on your bare metal to collect your inventory and get back to the MAS. After that, the bare metal will be ready. You can allocate or acquire the bare metal or no, if you can deploy to do anything. So this is if you want to add a machine, you need type name of machine and then the power type. It's too much you need to fill if you want to going with the web UI. So and then if you want to configure this, it also can be done with the MAS. Like you can create write software from Ubuntu. This is also can be done with the web UI too. So the problem MAS it scale with web UI is a challenging job. Just imagine if your boss tell you please install 1K server on bare metal. It's maybe your hand will be broke because you just need to click with the MAS UI. So how to do it quickly at scale? Yeah, please don't repeat yourself, just use MAS CLI. So the solution what I do is use MAS CLI, JQ, and the bash script. This is three technologies that I use to install it MAS server at scale. Okay, the first one, what you need is after the installing, you need to log into the MAS with just two command. The first one, you need to export the APK, and then another command is MAS login. Make sure that you are logging into the MAS server like this picture. So, and then using JQ with the MAS CLI, the JSON output from the MAS CLI can be very long for even more for one machine. You can imagine how a listing a 10 or 12 and 1K machine might be present. Maybe your screen will be full. Traditional JSON output is both consistent, compressive, but it's sometimes hard for human to process and to read. So that's why I use JQ. Okay, what can we do with MAS CLI? Basically a lot. This is some of my bash script from the previous project. You can register node or machine, configure a network, doing a RAID server, tag machine, reliable, DNS, John, and so on. So this is a demo time. Before I'm going to CLI, I think I want to show you the MAS look like. Okay, this is after you install the MAS, you need to log in that with the credential you create before. Okay, this is MAS look like. I think June. This is fit for you. Okay.
Okay, the first one, if you already log in, you need going to the subnet and then please choose which one the NIC you will be provided as a MAAS provided. As I said before, MAAS putting on bare metal with PXE boot. So they need to enable NDHCP to temporary IP address. Just going to VLAN and then you will configure the DHCP in here. But I'm already configured DHCP. After this, you can use the MAAS. So basically, after you install and configure a subnet DHCP, you need to add a machine. You can choose either machine or chassis. And then you type some field in here, like a machine name, architecture, John, resource pool. For the important one is the MAC address. This is a management MAC address, IPMI. If you know, a lot of servers have a management system. Also can support by the MAAS. But if your server not listing here, you can use the general protocol. IPME should be fine. And then select the driver and then IP address of your management system, also user and password. It's a lot of things if you want to do it manually for 1K server. Okay, cancel. Okay, another one on this demo, I will tell you about create an RAID storage. Basically, if you want the install operating system, you need to RAID 1 to redundant your OS. So the things to do is just select the hard drive that you want to create an RAID server, and then create RAID. Select the name, multiple device 0 is on default, and select the RAID, and then choose the file system, Samsung X4, and then the slash for the root mount point, and then click. Okay. It's an error because they already have a temporary operating system. Basically, you can delete it. Okay, and then you okay. Okay, boom. Your mount point or root now is on the RAID 1 for the VDB and the VDC disk. So if you gonna fail in this device, you have a backup. So that is you want to do if you want to add a machine and configure a storage. But let's see if you want go through with the MAAS CLI. Before that, maybe I want to show on the Node 3. Currently, they have same like Node 2. They have AXT temporary file system and have a VDB and VDC2. So the idea on my demo is I want to create a RAID server with the MAAS CLI. Okay, before that, I want to tell you about the add the machine. So if you want add the machine by web UI, it's a lot of things you can do. Just click some field and input some parameter. But if you use NCLI, you can use MAAS admin machine create, and then you just with the following file. I just create a simple bash script, just with the hostname, FKDN for the domain, MAC address it is mandatory, and then I'm use the IPMI driver for power tab, and then password and also then IP. So before we start, I think we must to check we already logged in or not with the admin H. If no user in the bottom, you not login yet, so just login.
the command is very simple, just maas login with your user admin and then your API. What you get on the previous one, you install it the maas, and then please make sure you are on login as maas server at your server. So what we can do at maas LI actually is a lot of things. You can see another option with the maas admin in main help. Yeah, this is a lot of job can be done with maas CLI. Anything you can do with the web UI, I will make sure can be done also with the web CLI. So, and then let's take a look my bash script. This is also simple bash script. The first one, what you need to do is the listing of system ID, because the maas, the unique ID is the system ID. First one, you need to select from the machine read, is like a machine list. After you get the machine ID, system ID, you can go with the read what and the storage they have. After that, as I said before, they create a temporary for the commissioning. We need to delete it. First one is def, and then the partition. You need to delete. Okay, after this, you simply, which one the disk you want to fit to your RAID. For me, because it's a different disk, VDB and VDC, and they have same size, I will select by size. But in the production, I think it's better you use an ID, because ID is never changed. Or even you can also the product name or anything you can get. Okay, after you create and write, you can format and do the mount point with the ext4 and the slash, and then you can read again. Okay, just simply use the basic bash script and then input your hostname, press enter. Hopefully it can work. Yeah, like I said before, this is a JSON output. It's, I think for someone, I think you done satisfying to see that, so I use the JQ. Okay, we have new devices from the maas CLI. It's like a MD0. Let's take a look at the node 3. You already done doing a job with the maas CLI. Okay, back to my slide. So what is the next? I think if you're interested with the maas CLI, you can take a look at the maas Ansible, because that I do is very simple with the bash script. And then for the next one thing, we're gonna talk about the maas and Juju integration. It is very common that users use maas and Juju for building a private cloud. This is for your reference. If you want to take a look what I'm doing today, you can visit my slide later. Okay, just thank you. There is any question? Sure. Still have a time? Singsu? Still, okay. My question is, when it comes to the commissioning stage, why do you need to input your MAC address and the CPU architecture? Like the commissioning stage, wouldn't that kind of populate those fields once it PXE boots from the network? Okay, your question why I need to input the architecture? Yeah, so when it's in the commissioning stage, right as soon as it PXE boots,
what's the point of the commissioning stage if it's not auto-populating things like the MAC address and the CPU architecture? Yeah. So that the commissioning process is just collect the resources like on. So disk, Yeah. just disk, not things like CPU architecture. Yeah, you need to input that one. But by default, they will choose the rack one for you. Gotcha. Thank you. Okay. Done? Okay. Okay, my time is up. Thank you, everyone. Kamsahamnida. Oh, one more question. Okay, just go ahead. Sorry. Yeah. I'm system administrator in company, so I think of I can use this not for server on personal desktop, for example, Windows computer. Can I use this MAS on the deploy Windows OS to employ laptop? I think you can, but the requirement is your laptop or personal computer need have a management system because the MAS doing a provisioning booting from that network. So can I use deploy remotely? I can COVID-19 blocking employees laptop. Can I deploy on remotely? Yeah, you can, but I said before, the requirement is you need to connect with the MAS itself to the another computer. If your company can connect with the MAS, I think you can do it. Okay, thank you. Okay. No worries. Okay, thank you. The session will be started at 12. Okay, thank you.
this session speaker is still in Incheon Airport, so we will change the session. So please wait for a minute. Okay, so we will do the session scheduled for 14 hours to now. So the current speakers are contributing to Unity 9 development, Lundra Sarawant. Okay. Okay, welcome. Come here. Do you have an HDMI port or? Okay, here. I guess I left my bag. I have mouse in the bag. Let's see. Okay, now we will start the next session. Please welcome the Ludra Saraswat.
In this session, I'll be speaking about contributing to Unity 7 and Ubuntu Unity. So before I begin, let me just introduce myself. So I'm the project lead of Ubuntu Unity. One sec, the presentation stopped working. One sec. That's weird. Okay. This is weird. It's something. Yeah, that's what yeah. Yeah, I'm just yeah. Yeah, okay, yeah. I'll be discussing the current state of Unity 7 development, then the features added in Unity 7.6 and 22.10, Ubuntu Unity 22.10, and then the features planned for the next release, then how you can contribute to Unity 7, and then I'll also be demonstrating Unity 7 on Arch and Manjaro, and then the various other ports of Unity. Dash hard. So the features in Unity 7.6 and in Ubuntu Unity 22.10 include like Dash, the hard, and then and the UI and the other UI elements being redesigned, and then support for accent colors was added to Unity Control Center. So I'll just show it maybe right now. Okay, yeah. So support for accent colors was added to Unity Control Center. And then many other bugs were fixed, such as the empty trash button not working. And then a new indicator was added to 22.10 to switch between dark and light themes and then accent colors from the panel. Let me just give you all a sneak peek into the features planned for the next release. Ubuntu Unity. Also, I was working on porting the unofficial Ubuntu settings apps written in Flutter to Unity, since the GNOME and Unity settings are pretty similar, and the new settings app written in Flutter is designed for GNOME. Most of the settings work on Unity too. So I'm just getting the mailing ones to work on Unity, we were also interested in working on the new welcome app for Ubuntu Unity and Flutter Electron. So like Ubuntu Mate, Ubuntu Mate was also working on the new welcome app in Flutter. So they were looking to collaborate on the welcome app and use it for Ubuntu Unity too, for Ubuntu Unity and Ubuntu Mate, a common welcome app in Flutter. And then we'll be replacing all the remaining GNOME apps and dependencies for 2304. As most of them will be switching over to libadwaita by GNOME for the by Ubuntu 2304. So now I'll just quickly go to how you could contribute to Unity. So one way is to like port Unity 7 to other distributions, which I'll be discussing in the next slide in the next few minutes. And then you could add new features or fix bugs in Unity. So I've given the link for the merge request page for Unity 7. And then if you face if any problems or anything, then you could join the Ubuntu Unity Telegram group or Discord server to ask questions, or on Ask Ubuntu, since Ubuntu Unity is now an official flavor. And now Unity 7 on other distributions. So I had ported Unity 7 to Arch Linux a few days ago. I announced it at the Ubuntu Summit. We got it working on Arch Linux. I'm actually presenting some Unity on Arch right now. I was also working on a Manjaro Unity Community Edition in collaboration with Manjaro, and we'll probably be releasing it within the next few days. And then there's also a port of Unity for Gen 2. So this port is maintained by C4PP4. And then
There's another port for Fedora, which is almost ready apart from a few Compass bugs, which so we have the patches ready for those, and we have fixed most of those. So yeah, it will probably be released pretty soon too, within the next few days. And then after the Fedora port is ready, I'm planning to work. And by the way, the Fedora port is maintained by Catmaster21 from the Ubuntu Unity community. So then, after the Fedora port is ready, I'll probably be working on a Debian port, too, since it's going to be pretty similar to the Ubuntu packages. So I've included two screenshots. So the first one is a screenshot of Unity for Arch, which I'm running right now, and then the second one is one of Unity for Manjaro. So I'll just quickly show Unity 7 running on Arch and Manjaro. I'll just quit out of the presentation. I'll just maybe like run near fetch and other stuff. So so this is Unity. So this is NeoFetch running on Unity 7 on Arch. So so I'm actually so we had ported Yadu and all the other packages. We had ported all of them to Arch, and so I mean Yadu was in the AUR. So and then we ported Compass, Nux, and all the other packages from Ubuntu and the GDK3 package with all the Ubuntu patches and stuff. So. As you can see, this is Unity 7.6 running on Arch, and in fact, like Unity Console Center, this is the details page in Unity. This is a details page, and then so like stuff like the accent colors and stuff work fine. So that I'll just maybe change the accent color once. So this stuff works, and then. Yeah, so you could maybe even help contribute to it. So like all of the packages are on the Unity GitLab.com/Unity for Arch, and yeah, you could contribute to any of the packaging for all of these packages on the GitLab.com/Unity for Arch. It's a club. It's a GitLab club. So you contribute to all of these packages, and then I'll just quickly spin up a VM of the Manjaro Unity Community Edition. So yeah, like I mentioned earlier, this one was developed in collaboration with Manjaro, and we'll probably be releasing it within the next few days or so. So I'll just quickly spin up the VM, and yeah. Okay, yeah. So this is all Unity 7 post from Manjaro. So the auto login issue, so auto login will be present in the finalized. So this is Manjaro. Yeah, this is Unity 7 running on Manjaro. So one sec, let's just wait for this to log in. Yeah, Manjaro, hello. And disappears one sec, something. So yeah. So Manjaro, hello. And then. So yeah, this is Manjaro Unity. I'll just quickly onto the Pacman SY.
Yep. And so that's Unity on Manjaro, Unity from Manjaro. So yeah, I'll just open Unity Console Center 2. Yep, so Unity 7.6 on Manjaro. And so I'll just increase size. Yeah, that's what I'm doing. Yeah. So these are the packages. So one thing that many people were confused about was that so this is one thing which many people were mentioning too and were confused about. So like many of the so many of the packages such as GDK3 are replaced by by replacement packages from Ubuntu such as GDK3 Ubuntu. So this is basically like the Arch package for GDK3, but with the Ubuntu patches included too. So many people are afraid that like it would break the system or anything. So nope. So it will just conflict with the package. So you could just replace it, since it also provides a GDK3 package. So you don't actually need to replace it with the original Arch version, but you could if you want to. So you could just run through the Pacman as GDK3, for example. If you want to do the after installing Unity, you want to do replace GDK3 Ubuntu with GDK3 when installing a different version, when installing a different DE and switching from Unity maybe. So yeah, you could easily just replace these packages. So yeah, I guess that cleared it up. So one sec, I'll just switch back to the presentation now. So I guess that's about it. So yeah, thank you everyone for joining this session. So let me know if you have any doubts or anything, any questions. Okay, I guess we have down here, so yeah. It's been a long time since I've used any Compiz-based window manager. Is that project still going well? Yeah, so Compass is still being maintained by like Dmitry Shachnev from the Ubuntu Core Dev team, and then there are a few other people who are working on Compass, and we don't really need to make that many changes to Compass when working on Unity. I mean, so yeah, we haven't faced any problems so far because of Compass, as it is and it is actively being maintained. So like Dmitry Shachnev is actually the uploader of the Unity packages for Ubuntu. So yeah, Compass is still being maintained, and there was actually a new version which was released just at the end of August of Compass. So yeah. Thank you. Yeah, I'm just wondering, why is it like the plan? Like, why do you want to replace the remaining GNOME dependencies? So Unity 7 does not support most provider apps, and like GDK3 no CSD is used to disable the CSD currently in GDK3 and GDK4 apps. However, like as the GDK4 apps switch over to libprovider, so yeah, that could be a problem, as like Unity 7 does not support libprovider apps, and GDK3 no CSD cannot disable the CSD in libprovider apps either. So yeah, most libprovider apps are broken, which is why like we replaced Didgeridoo and many other apps in Ubuntu Unity 22.10
with like multi replacements as they switch over to libadwaita. So that's why we're trying to replace all the remaining GNOME apps. 혹시 한글로도 안 되죠? 예. Sorry. Okay, I'm confused. Yeah. Ears. In my ears. Okay, I'm sorry. Eyes. Okay. 통역관님 시작해도 될까요? 예. 좀 더 정확하게 질문드리기 위해서 한글로 질문을 드립니다. 예전에 유니티가 잠깐 우분투의 공식 윈도우 매니저가 된 적이 있었는데요. 갑자기 그놈으로 바뀌었습니다. 혹시 이 일이 왜 그렇게 됐는지 알 수 있을까요? I couldn't understand the question since it was actually in Korean. I could not hear it. Yeah, if it's in Korean, so yeah, I couldn't understand the question. Okay, I can speak English a little bit. 잠시만요. 번역 한 번만 해주세요. 번역 한 번만 해주세요. 채널 2 맞죠? 그냥 영어로 해도 되나요? 혹시? 이거 좀 바꿔줄 수 있나요? 일단 영어로 해주세요. 예. I was remember Unity is official window manager on previous version, but after some time after GNOME is official window manager. Is that any reason? 뭐라고 해야 되지? 미치겠네. Sorry. Again, I was remember Unity is official window manager on Ubuntu. Yeah, but why change? 혹시 지금이라도 전달이 가능할까요? 죄송합니다. 너무 힘들다. Before the GNOME is the base desktop application, but now the Unity is the base. So is there any reason to change it? Yeah, okay, so no, I couldn't get the question. So like, so why are we switching from GNOME apps and Unity? So Okay, that so was the please tell him the answer. So I couldn't understand the question. So yeah, could you just repeat the question once since I couldn't understand it? So, yeah. 시간 넘으면 그만하셔도 됩니다. 예. yes, but he understands the question, but the answer will be please tell him. No, I mean, no, I wasn't able to understand the question only. I was asking if you meant something like, why did we want to switch over to GNOME apps or something? Oh, yes. I get the question now. Yeah, since like Canonical, so Canonical had dedicated many resources to like the development of Unity 7, so yeah, that was primarily that was basically the main reason for them switching over to GNOME, since it was quite hard for them to develop it, and they had dedicated many resources to the development of Unity 7. So yeah, basically to like reduce the losses caused by the development of Unity 7. So they thought it would be better to switch over to a desktop environment that is already being developed and maintained by a different community. That is GNOME. Thank you.
Is there any more question? 네. So how did you start maintaining the Unity project? I understand that. Maintaining Unity 7. So like I joined the Unity 7 maintainer team back in like 2020, and since then I was actually working with Khurshid Alam, who was maintaining Unity 7 and is still helping in the maintenance. So yeah, so I was working with him earlier, and we were updating many of the packages such as the indicators and stuff as newer versions of like GCC and other packages were released. Since the code would often play for most of the indicators, for example, like Vala often receives major updates. So yeah, so then later we thought of like, there were two reasons behind that. So one was, so like we thought of continuing the development of Unity 7 since many people were requesting more and more features, and then it was also required to become an official flavor. Since last time when the previous maintainers of Unity, including DLF Piodena, had applied for Ubuntu Unity to become an official flavor back in like 2017. So then the proposal was rejected as Unity 7 was not being maintained actively. So that was another reason. So yeah, so those were the reasons for like me picking up the development of Unity 7.2. So like I released Unity 7.6 in like June 2020, in June of this year. So yeah, those were the reasons behind me picking up the development of Unity 7 to apart from Ubuntu Unity. Thank you. Alright, so I guess we don't have any time left for any more questions. So yeah, I guess alright. So thank you everyone for joining this session, and yeah, you could contact me on Telegram. My username is R2009, or you could join the Ubuntu Unity Telegram group. The link for which I'd provided, I'd included in one of the previous slides, contributing to Unity. So you could just join the Ubuntu Unity group, or you could personally message me or DM me on Telegram. So yeah, so I guess thank you everyone for joining this session, and bye everyone. And now we are in our lunch time, so please enjoy your lunch, and see you at 14. Thank you. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud. In browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity.
how you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office hassles. Choose your OnlyOffice on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud. In browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office hassles. Choose your OnlyOffice on the official website.
Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud. In browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office habits. Choose your OnlyOffice on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud.
In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud, in browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office hassles. Choose your OnlyOffice on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter.
Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud. In browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office habits. Choose your OnlyOffice on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work,
or at home, on your own server, or in the cloud, in browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office habits. Choose your OnlyOffice on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud, in browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also
how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office hows. Choose your OnlyOffice on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud. In browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office hows. Choose your OnlyOffice on the official website.
Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud, in browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office hassles. Choose your OnlyOffice on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud.
a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud. In browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office habits. Choose your OnlyOffice on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter.
Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud, in browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office hows. Choose your OnlyOffice on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work,
or at home, on your own server, or in the cloud, in browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office hows. Choose your OnlyOffice on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud, in browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients.
It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office hells. Choose your OnlyOffice on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud. In browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office hells. Choose your OnlyOffice on the official website.
Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud. In browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office habits. Choose your OnlyOffice on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud.
In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud, in browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office habits. Choose your OnlyOffice on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter.
Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud, in browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office hows. Choose your OnlyOffice on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work,
or at home, on your own server, or in the cloud, in browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office hassles. Choose your OnlyOffice on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud, in browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's
It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office hassles. Choose your OnlyOffice on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud. In browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office hassles. Choose your OnlyOffice on the official website.
Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud. In browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels 네, of access. 그 시작하기 전에 이거는 방송 It's how you 방송 plan 나가는 tasks and 방송 boost 나가는 productivity. 네, 알겠습니다. 시작하게 되겠습니다. How you Before the communicate starting with the teams, session, the partners, Jose and clients. wants to talk It's also how something you to keep us. So sensitive data please welcome the Jose. Hi everyone, translation on? Translation on? Is it working? Okay, perfect. So, first of all, welcome. I wanted to take a minute and thank you all for being here. It's a great opportunity to meet new people, to learn and a lot of things going through in the ecosystem. Things that you can do with the systems, things that you can use the systems for, things where you can contribute more. By the way, I didn't have anything planned, so just wanted to come up and say hi. I think that before everything, I should present myself. I am Jose. I am a part of the Ubuntu Community Council. And I just wanted to, once again, say hi, make sure that you are doing all right. Welcome you to UbuCon Asia once again.
And I wanted to take a minute so you could help me in congratulating all of the organizing team and staff team. Please give us a round of applause. Thank you so much for all the efforts in putting this together. I believe that this is one of the first events in person that we have done in some years after the Ubuntu Summit. And I'm really happy to see these kind of events perking up once again. I have organized UbuCons in the past myself, and I know it's not an easy job. So once again, I just wanted to take a minute, thank everyone who organized, who volunteered, who is providing translations, who is doing AV work, who is doing setting up internet connections, from the most small things over to the biggest things. Thank you so much for all your efforts. Thank you all for attending. I think it's a great opportunity. So once again, thanks everyone. And just a final announcement that if you want stickers on lanyards, there's stickers and lanyards out in front of the registration desk. Just go in and grab as many as you can. They're all free. You can take 2, you can take 3, you can take 10. They have been brought over for the event, so feel free to take them, give them to friends. Enjoy. And once again, please, another round of applause for the organizers. Thank you so much for putting this together. 네, 다음 세션 시작하기 전까지 잠깐만 기다려 주시기 바랍니다. All right, everyone. So we've got Ravi Bhattari, and he's going to be giving an excellent speech on using low-end laptops to change quite a few lives in remote Nepal. So can we give him a nice big round of applause? Yeah, good afternoon, everybody. Good afternoon. Sorry for the delay. As such, I was supposed to reach yesterday morning, but then Malaysian Airlines, they delayed flight for 24 hours, and I was in Kuala Lumpur for a whole day. Yesterday I was online, and today I could make through the event.
This afternoon, what I'm going to share with you is how can we convert any thrown out laptop or old laptop or maybe a Raspberry Pi or similar kind of device into a digital library. We have been doing this in Nepal for quite some time. The major problem in the remote part of Nepal is the connectivity. The connectivity is not reliable. If it's sometime we have the connectivity, but it's not always available. Second, a quality educational contents are not always readily available to be used in the classroom. How can we support teachers, students, or parents along in the ecosystem so we can make them more resourceful with the digital content so they can consume a quality content whenever required? That'll be my objective for this afternoon. When we are talking about digital content, primarily we talk in two different dimensions. One, a local machine, and other in the server configuration. I will start with the first, and later on, I'll try to connect with various different projects that has been there in the community around the globe, and how can we harness that and put them together so we can make these classrooms in any part of the world with very minimal resources, a huge amount of digital content can be given to the classroom. Now let's talk about, this is an old slide. I had updated that, but still okay. I'll be using the same slide. Online I updated in the Google slide anyway. When we are talking about a library, we think of books, digital books. We think of audio content. We think of images, videos, software activities, and animation put together. A traditional library would only consider about book, but when it comes to a digital library, all those resources can be put together. And what sort of technology would help us manage this kind of content in local laptop or in the server setup? That is exactly what we're trying to explore. Who are the beneficiaries of this kind of project when we do? Teachers, students, parents, or anybody willing to learn can benefit from this project. Now, I guess the organizer would be sending you more updated slide, which I have already done. I have this access to one those I updated a few days back. Now let's talk about the book, digital book. I don't know how many of us, we have used this software called Calibri, which can be used either online or offline, or if you even set up in the laptop, immediately you can make your laptop accessible in that particular Wi-Fi range and can be used. One of a great tool. It can be used in any of the machine. It could be either a Ubuntu machine or Windows or Mac or anything. But it works. You don't need to be online. It works, helps you manage plenty of different variety of book. It could be PDF books or EPUB books or Amazon books, or a variety of different books can be put together as a single repository. Now, this also helps if somebody takes up effort to organize books or make a collection of books, and they want to share with their friends. It makes that a lot easy in both the contexts, either physical file transfer or convert that Calibri, your laptop, into a digital server on a point and click. If we look into Project Gutenberg, there are thousands of books, but we are not going to read all of them. As a student in certain specific level, I am
if it's a high school student or a college student or a university student, they need and the scope of book is going to differ. They can collect the book according to their curriculum and then share with their community. Or teacher can make a library of book and share with the student. Now they can take the advantage. Meaning thereby, now Project Gutenberg helping digitize content and make it accessible, but that's huge. But now managing it to a personal need into the classroom, now Calibri can help. It could be from any source, but I took Project Gutenberg and we heavily use Project Gutenberg on that context because it's legal, free, and open and in the public domain. When we talk about audiobooks or audio library, LibriVox, I don't know if you have checked out with this project, LibriVox, what they do is convert digital books into audiobooks, and these audiobooks are now available for people to access them. Like sometime when we take our time and space, we may not be able to go through the book with every text. Or like let's say a context is an English teacher teaching a poem in a primary class. Robert Frost stopping by woods on the snowy evening. And then this teacher wants to play that poem in some native speaker voice. Now LibriVox, you go into the LibriVox, you pick up that poem, and then play in the classroom. Now that is a repository of digital content, but in the audio form. Like Project Gutenberg is digitizing content in the book, LibriVox is doing the same, but in the audio format. That's going to be a great asset for teachers and students and alike. So there are free public domain audiobooks available. LibriVox is one of a kind. Now, next, from digital books to audiobooks, we also have plenty of video content available on the internet, so many places. Every next class, we may want to refer to this link or that link, but sometime for a school or for a library, it is always good that these documentaries, videos, or small video clips, like you might be knowing with the TED videos, or I don't know if you have checked with ed.ted.com. That is an educational repository of TED. TED volunteers around the world, they are making educational content like Khan Academy we know. But now, you see, in Khan Academy, we get thousands of videos. In TED, we get hundreds of videos. Now, but we got the video, but how can we make a library out of it? This project called Plex.tv is similar to having a Netflix server. In a local machine, you install this Plex and then build up a content of video from different sources. Now you have a library of video content available. Now you can share in the local network, you can share with anybody who wants to access that. Now your laptop is turning to be a video library repository. And that makes this software, open source software, you can deploy that in Ubuntu or Mac or anywhere, makes your laptop into a library of video content. So instantly you can share multimedia content. We talk about digital content, we talk about audio content, we talk about video content. Now, when we play with, now there are assignments, there are some project works, there are images from different walk around, and we need to organize them. In a classroom, when teacher starts using digital content, there are going to be a lot of digital content. Now, in order to organize and manage it, we could be using a specific application, but some of the applications like Nextcloud makes it way lot easier. You can just snap and install Nextcloud from a snap package in the Ubuntu, and now your server is up, and now a whole school community can use to make their own library of any kind of digital asset.
We talk about the book, we talk about audios, we talk about videos, or it could be any kind of digital asset. It could be software, it could be animation packages, it could be anything. Now, if you know with the latest Nextcloud development, they come with the image editor and AI and collaborative capability, and with the extension and plugin, it can be really rich. You can also integrate Collabra, and you can integrate editing ability into the Nextcloud. And one of a very, very handy tool. It's way lot powerful than Google Drive in many cases. But it's local, and there's no limit of the storage that you can always deploy. When we talk of the library, most of the cases we think about the book. A digital book or audio book or video, and then we talk about digital asset. But sometimes we need to consider educational softwares are also a part of a library. There were great initiatives like EDU 1.2 and Linux for Life by SUSE. SUSE Life was educational version. These projects are terminated now, but then there are other projects like Endless OS, and there are a few educational work. Or if we take a bit of our own time, in a few hours, we can always customize and make our educational distribution with necessary educational packages which is already available. Some of a great tools like Gcompress or Child's Play or Celestia or Sugarizer, these are not only one application. Every single application, if I go in with the Gcompress, it has hundreds of applications for small kids in the primary class. Child Play has dozens of activities. Celestia, if we look into a Celestia, it is a library of all celestial objects that you can render, and you can also create a context like solar eclipse or lunar eclipse, or you can visit any of these terrestrial objects. In a classroom, when you're teaching about Saturn or Jupiter, or you're teaching about any of a celestial object, you can seamlessly render, move around, create the demo, and you can use that in the classroom. Now, Celestia is, we can consider that as a library of celestial objects. It's one software giving us a plethora of access to all kinds of celestial objects with a whole micro detail, and it's mathematically modeled, so it's very precise and accurate as well. And open source, it can be deployed anywhere, be it Ubuntu or Windows or Mac or anywhere, even in your mobile phones. Sugarizer comes with, we know about one laptop per child project, $100 laptop and kind of thing. The project might have been terminated, but the software, Sugarizer has so many activities that we can as such engage a school student, either in the primary or lower secondary or anywhere, and people can take advantage of it. Endless OS, I don't know if you have tried out. The Endless OS is kind of an educational distribution. Sometimes it's very big and bulky, nearly 32 GB of storage to be taken, because it puts up a lot of educational packages and content like Wikipedia dump, offline access of the Wikipedia and kind of thing, and it makes it a lot easier and accessible for anyone to access it. You can work, you can learn, you can play. It's built at top of Linux, and it makes putting all that together, you don't need to invest a lot of time, and they have done a real good hard work. Now, I talked about so many softwares. I talked about so many platforms. But if as a person, individually, I start making my own server for Nextcloud, I start making server for Plex, I start making server for Wikipedia, now that's going to cost me some technical knowledge, and some time and effort and kind of thing. Now, you can check out this project called Internet in a Box, IIAB, or Internet in a Box. It's such a nice project, one-line command that you can issue. If you have, you can run, just copy-paste a bash script, and that runs Ansible on top of it, and makes any Ubuntu machine to be a digital library,
complete, ready to be used. It'll take a couple of hours. It'll download all kind of content that you want. You can control what to download, what not to download. And not only that, it will configure this all applications like Nextcloud, Wikipedia, Moodle, and a repository from Gutenberg, and from multiple community projects. All that is put into a single laptop. If you have a space, maybe 2 TB or 3 TB or 4 TB hard drive, now you can download that content when you have the internet, and you can take that laptop in any remote setup, plug into a router. Now you don't need an internet, you don't need anything, but now in that local zone, anybody can access that laptop. And that turns out to be a digital library because it has thousands of books, audio content, video content, softwares, animation, and all that curated, developed, and used by educators around the world. We have seen the medical libraries. We have seen these kind of low-cost Raspberry Pi-based libraries deployed in remote Africa or Latin America. We have done in Nepal more than 10,000 schools. We have deployed these kind of laptops, this kind of server, digital library server. There are projects like OED Nepal. Ministry of Education has supported this organization to deploy that. And taking a small token money, me, my team, and then their team, and there are other community projects. What we do is we take any machine available from the market, low cost. It could be 10 years old or 15 years old machine, and put Ubuntu in that laptop. And at top of that, we run that one-liner script of Internet in a Box. That's in the GitHub. You can just run the script over the internet. It will convert that Ubuntu machine to be a digital library repository. And now that can be used by the school community. If you just plug into a router, now in that Wi-Fi region, without even having internet, they can locally access that machine. Now, they have not only the content, but also various software that helps them manage knowledge, digital asset, manage collaboration, and it can be accessible in classroom at any point of time. Library Box has all this, with the Moodle, the LMS learning management system, teachers can create their classroom class courseware and integrate the content from the same machine, and they can reuse that package quite a lot of time. And in Moodle, they have this project called, they can make point and click, and they can make various classroom activities and engage children. If they have accessible a few devices, children can be engaged into the quiz activity or memory games, a puzzle or crossword puzzle. A whole lot of game can be made by teachers without any programming knowledge, just point and click. SPIP.org, that is our MIT project, integrated into Moodle and various LMS that takes advantage of a huge lot of activity and content put together. And classes can be more interactive, more productive, and people can take advantage of it. Similarly, I took this few of applications from Endless OS. It has a project like Scratch that can be used for teaching programming, TalksMath, yet another collection of mathematical games and activities to teach students. TalksMath is a wonderful application as such. And there are other, and encyclopedia, I'll be talking about that a little bit later. So the whole idea was a low-cost digital library can be built with old hardware, as simple as a Raspberry Pi, or any of the laptop that is not in use.
for our own reason. Maybe if you are a programmer, you want a high-end laptop, but you have all the old laptop in your home. You can convert that into a library, and then you can gift to any school, or maybe a small club or classroom, or any remote villages, and people can take advantage of it. So that we have helped people get access to digital content and help them manage their digital asset and enrich classroom experience. But while talking all this, I missed one project. I will just quickly mention that, and maybe I can take question and answer session. The next project is, I don't know how many of us we have used the project called KeyWix. What KeyWix does is your Wikipedia content, when compressed, and you have a zip file, open zip file, and KeyWix is a reader for open zip file. And there are hundreds of compressed zip files are available, and that can help you build encyclopedias, variety of different encyclopedias with almost no technical knowledge. So the beauty of this kind of digital library or this kind of digital repository is it can keep growing. And there is an administrative panel. Through the administrative panel, you can enrich application, you can enrich the content, and you can, as such, use that into the real classroom. That was like a bit of an overview of what we have been doing in real remote villages where internet is very, very limited, only for record keeping and updating purpose, operational purpose. Only administrative management, they use the internet. Not everyone can afford to use it. But this, the purpose of internet again is access to knowledge. And if that knowledge, we can bundle up and put that into a laptop. Like even the internet, or limited bandwidth internet in the school is not used overnight, right? So now if you have that, this internet in a box server setup, overnight you can update that and everyone can use the next morning, and they can now download the content and take home and work on content, you know, and they can take advantage of it. The primary thing is not only about the content. Primary thing is about access to content and playing with the content. That's where education lies. And education is not only having the content, working with the content. And when children, they start working with the content, they start learning. And that's the beauty that we're having. Maybe we can collaborate more, and more school can be enriched. This will be advantage in various setup where resources are very, very limited, but people can have access to the knowledge despite all odds. Thank you so much for your patience and time. If you have any query, I'll be more than happy to answer. Yes. How could you manage to deploy hundreds of those laptops over local communities? Sorry? How could you manage to deploy hundreds of those laptops over local school communities? Okay. There are two different approaches. One, governments, they know that they have to invest in infrastructure. But when they have to invest in the infrastructure, they will buy, you know, dozens of laptops and they give. They don't care about what content the laptop has. They only care if it is having a word processing software or presentation software. They'll copy content from internet and put up that. Now we tell them having laptop is not enough. Make the laptop more resourceful so that teacher can use the content in the classroom. Now we train teachers, group of teachers, and now they can make their own library, customize that and manage it. Most of the cases, these teachers, they don't know about what kind of technology to use to make this kind of library, you know. And then we give you some hands-on workshop.
There's sometimes half-day workshop or sometimes full-day workshop, depending upon the need, and these people are given the skill set. Now, once, normally local government looks into a community of a school. Now they call these IT computer teachers or someone who is smart with IT, and we train them, and they go back in the school and they train more teachers. To deploy that in mass, the only alternate is we need to train more people. That's only the alternate we have. And we make a model server, show them, and then train how to make it. It's that simple. Did I answer your question? Any more queries? Do we have a question there? I didn't catch it. Is there a name for this organization? Sorry? Is there a name for your organization? If we have organization? Yeah, is there a name? Yeah, I mean, there are few. In Nepal, there is an organization called OLE Nepal, OLE Nepal. But then that organization is also curating content from various community projects. If you look into this internet in a box, if you just Google that, there is a website and there are hundreds of community putting up the content together, especially the educational content for various setup, books, animation, videos, all that, and they also give that one-liner to set up the server. And you don't need to know anything too technical. If you know how to install Ubuntu, and you know you can go in terminal and issue one command, that's all enough. You don't need to know any difficult things about setting up servers and kind of thing. And this Internet in a Box project makes it that simple. And in Africa, Latin America, a few places, when they do, they also convert Raspberry Pi and a hard disk. They attach a hard disk in Raspberry Pi and then deploy this Internet in a Box server so that is accessible to the community, either clubs or community or school. Thank you. Any other queries? It's completely, everything is built at top of open source technology, so it's hackable. We can take advantage of it. We can build at top of it. And we need to train people to use technology. I mean, here the library. Yes. Sorry, just now I saw you mention about the Endless OS. So is it like you bundling with the Endless OS or just separate the Internet in the Box and the Endless OS? I referred Endless OS as one of educational package, you know. Endless OS has done a wonderful work. Yeah. The team has done a wonderful work. Yeah. We can always take advantage of it. If you're having an independent laptop, you don't want to make server, but you want to enrich your laptop with the content and application, Endless OS is a choice. So, so you mean now you are more focusing on the Endless OS because I know inside got a Colibri and everything, so you just set up the Endless OS and go to the rural area for the deployment? No, we do Internet in a Box. We do both. Okay. We tell them about, we show them Endless OS, but the Internet in a Box is a Ubuntu server, and Internet in a Box is a package that bundles up all kind of applications, these all applications, you know, Nextcloud, Wikipedia, Moodle, WordPress, Gutenberg, and OpenGym, Calibri, all these are bundled packages, and with a single line of script, that makes that server. Internet in a Box is collection of server software, content pulled down into a local machine.
So you can use that without internet. And a collaborative platform, a learning management system. All that is put together in single machine. Okay, sorry. You have working with any NGOs with others country other than Nepal? OLE Nepal is one NGO working with ministry and local government. I am a software developer, and as a hobby, as part of a hobby, and as part of a training, I train people to take advantage of this. And if they ask, I train them how to make it. And if they are not capable of it, I make overnight, weekend, and send this machine to those schools. No, okay, thank you. I mean, what I mean is like, in future, you're planning to enhance these projects to the other countries. Means it might help other countries. If you are interested, I'm more than happy. Okay, cool. I'm more than happy to support. Any more questions? Sorry? Yeah. So if I want to take it home and use digital content, can I download it from the server, single server? Meaning that this is my internet in a box server, and you are connected to this through a browser. Now you want to download any of the content that's available in the internet in a box in your laptop. Without setting up the environment, you only want certain content, either book or video, anything, right? Yes, you can always do that. So in the beginning, why did I break into these digital books or audio books or video content or software packages or animation packages? Because people might be interested, depending upon the affinity, into a certain category of digital asset. And at the end, I put up this internet in a box as a server that bundles up all kind of content and repository into a single computer. So a server is more applicable, useful for a school or a class or a family home. You can set up that in a home also. But as an individual, you don't want to convert your laptop into a server and give access to other, so you can only consume the content that you want. Only maybe the few books or few audio content or few videos or software. So Endless OS is more for a personal use. Internet in a box is for group use. I don't know, with the Freedom Box as well. Freedom Box also takes up a similar approach to convert family server for your email management and document management kind of thing. Internet in a box is also converting any laptop into a digital media server. Thank you. Did I answer your question? I don't have a question, but thank you for your work. Sorry? Yeah. Yeah, please. Oh, I don't have a question, but thank you for your work. Okay. Thank you. Thank you.
All right, everyone. Now we've got a nice presentation from Sangwon John. Let's give him a nice round of applause. 안녕하세요. 동아리방에 지금 누가 있나요? 프리 레디오스부터 ARP 스캐너까지에 대해서 발표할 전상환이라고 합니다. 같이 한번 들어가 보시죠. 저는 전상환이고요. 연세대학교 전기전자공학과 학부생이며 연세대학교 중앙 컴퓨터 동아리 YCC 연세 컴퓨터 클럽의 임원진으로 활동하고 있습니다. For beginners listening to my presentation, I tried my best to add English text along with the Korean ones. I hope you understand what I'm saying, but yeah, you can listen to the translations given by the conference. 옆에 있는 Q&A는 Q&A 사이트로 연결되어 있는 코드인데요. 저 Q&A는 이 사이트 사용하지 않고 그냥 Q&A 받도록 하겠습니다. 나중에. 이제 발표 주제는 다음과 같습니다. 동아리방에 있는 와이파이에 802.1x를 적용하는 방법, 그리고 와이파이를 이용해 동아리방에 누가 있는지 실시간으로 확인할 수 있는 서비스를 구축하는 방법에 대해서 설명하고자 합니다. 모든 서비스는, 그리고 모든 시스템은, 모든 프로그램은 필요에 의해서 만들어집니다. 그래서 저는 발표를 시작하기 전에 이런 게 왜 필요했는지 말씀을 드려보고 싶어요. 그런 게 왜 필요했는데? 라고 물어보시면 저는 이유를 두 가지로 설명을 할 것 같습니다. 첫 번째 이유는 회원수 188명의 대형 동아리였기 때문입니다. 저희 공지방 카톡을 보시면 저기 작게 보이시겠지만 188명이 있는 걸 아실 수 있어요. 중앙 동아리이기 때문에 되게 다양한 사람들이 되게 많고 그 수도 되게 많습니다. 그리고 또한 저희는 비밀번호 유출 사건이 있었습니다. 그래서 옆에서 우리 와이파이 비밀번호를 훔쳤다는 증언도 있었고, 그리고 기록도 있었고, 그래서 비밀번호 유출 사건이 생겨서 이거에 대한 대응책이 필요했습니다. 그래서 이거에 대해서 대응하기 위해서는 주기적으로 비밀번호를 바꾸는 방법이 있겠죠. 근데 아니면은 부원마다 다른 비밀번호를 뭐 줄 수도 있겠냐는 얘기를 하더라고요, 누가. 그래서 또 다른 이유로는 이제 동방에 누가 있는지 계속 물어봅니다. 이렇게 계속 똑같은 질문을 반복하게 돼요. 왜냐면은 동아리방이 저희가 좀 접근하기 쉬워서, 그래서 뭐 수업이 끝나고 나서 쉬거나 이럴 때 자주 들리기 때문이에요. 그래서 이거에 대해서 대답을 해주면 참 좋겠는데 대답을 안 해주면 답답하기도 하고, 그리고 대답을 항상 기다릴 수도 없는 거잖아요. 그래서 항상 카톡을 보고 있을 것도 아닌 거고, 그래서 이런 게 있으면 참 좋겠다는 굉장히 많은 사람의 요구가 있었고, 그리고 저도 있으면 참 좋겠다는 생각을 했어요. 그래서 저희는 먼저 비밀번호 유출 문제를 해결하기로 했습니다. 해결 방법들은 간단합니다. 주기적으로 비밀번호를 바꾸는 방법이 있습니다. 근데 안 하기로 했습니다. 생각해보시면 좀 간단한 이유인데요. 항상 오는 사람들한테 비밀번호가 뭐예요? 라고 물어보라고 질문을 받겠고, 그리고 또 기억이 안 나면 또 찾아봐야 되고, 그리고 이것도 주기적으로 바꾸는 비밀번호도 규칙성이 없을 경우가 되게 높죠. 그래서 그냥 랜덤 스트링 같은 거 만들어서 올릴 텐데, 그러면 또 그걸 또 찾아봐야 되고, 그것도 항상 바꿔줘야 되고 되게 불편합니다. 그래서 무엇보다 그냥 다른 비밀번호를 부여할 수 있는 방법을 찾게 됐습니다. 그래서 와이파이 인증 방식에 대해서 좀 알아봤어요. 네, 그래서 처음에는 가장 간단한 오픈, 그래서 비밀번호가 없는 와이파이입니다. 누구나 접속 가능해요. 근데 이게 아시다시피 자원, 리소스라는 게 있잖아요. 그래서 이게 되게 한정적입니다. 저희는 학교에서 주는 회선을 쓰기 때문에 대역폭이 정해져 있어요. 그래서 한 번에 왔다 갔다 할 수 있는 속도가 100mbps로 정해져 있는데, 이게 사람이 많이 쓰면 쓸수록 당연히 한 사람당 받을 수 있는 대역폭은 주겠고, 그러면 인터넷이 느려지는 문제가 발생합니다. 그래서 저희는 오픈, 그래서 비밀번호가 없는 와이파이는 쓰고 싶지 않았어요. 그래서 저희가 일반적으로 쓰는 거는 비밀번호가 있는 와이파이겠죠. 그래서 이거는 비밀번호를 알면 접속이 가능하고, 그런데 비밀번호가 유출되면 저희가 할 수 있는 게 없습니다. 비밀번호를 바꾸는 수밖에 없어요. 그런데 그러면은 저희가
전에 얘기했던 것처럼 비밀번호를 계속 바꿔줘야 되는 문제가 생기고, 그래서 이거를 기술적인 공식 용어로 PSK, Pre-Shared Key라고 합니다. 그래서 이런 거는 한계가 있었고, 그래서 다른 방법도 찾아봤습니다. 그래서 다른 방법으로는 EAP라고 해서 Extensible Authentication Protocol이라고 부르는데요. 그래서 로그인 방식이 와이파이인데 개인한테 할당한 비밀번호가 다 다릅니다. 그래서 사용자 이름과 암호를 입력하기 때문에 그 사용자 이름과 암호쌍이 일치해야지 로그인할 수 있습니다. 그래서 비밀번호가 유출됐을 때도 모든 사람의 비밀번호를 바꿀 필요가 없고 그 사람의 비밀번호만 바꾸면 됩니다. 그래서 802.1x에 대해서 좀 알아보게 됐는데요. 그래서 로컬 영역 네트워크에서 상대 기기와 연결하는 기기에 대한 인증을 제공하는 방식을 정의한 표준이 802.1x라고 합니다. 그래서 이게 제 와이파이에서 지원을 할 거라고 생각을 해봤는데 저희가 돈이 없어서 IP타임이라는 좀 저가형 모델을 사용하고 있습니다. 그래서 저기 보시면은 802.1x 보안이라고 써 있어요. 그래서 이걸 딱 눌러보니까 이제 라디우스 서버라는 거를 입력을 받더라고요. 그래서 저는 이제 라디우스 서버를 찾아보기 시작했습니다. 저도 라디우스라고 하면은 잘 몰랐습니다. 반지름밖에 몰랐어요. 그래서 그 라디우스 서버를 좀 찾아보게 됐는데, 라디우스는 Remote Authentication Dialed-in User Service라는 것의 약자래요. 그래서 네트워크 자원에 대한 접근을 인증하고 허가하고 관리하는 AAA, 그래서 Authentication, Authorization, Accounting 해주는 서버입니다. 그래서 801.2.1x 위에서 인증을 담당하는 서버라고 볼 수 있어요. 그러면 좀 그림으로 그려보자면 라디우스 서버가 802.1x를 인증을 담당하기 위해서는 정보들이 있어야겠죠. 이걸 그래서 유저 페더레이션이라고 하는데, 이거 유저 페더레이션을 하기 위해서 그 정보의 소스가 파일이 될 수도 있고 아니면 LDAP 아니면 SQL 데이터베이스가 될 수도 있어요. 근데 저희는 LDAP을 쓰기로 했습니다. LDAP은 뭘까라고 궁금해지죠? 그러면 LDAP이 처음 나왔으니까요. LDAP은 Lightweight Directory Access Protocol입니다. 그럼 왜 LDAP을 써야 되냐? 왜냐하면 라디우스를 포함한 여러 서비스들이 유저 페더레이션 용도로 사용합니다. 대표적으로 키클록이 유저 페더레이션 용도로 사용하게 되어 있어요. 그래서 키클록은 SAML이랑 OAuth 아니면 OIDC와 같은 SSO를 담당하는 서버입니다. 그래서 LDAP 엔트리 스트럭처를 좀 보면 이제 오브젝트 클래스가 이렇게 뭔가 이렇게 여러 개 정의가 되어 있고, 그리고 이거에 대한 키밸류상으로 이루어져 있습니다. 그러면 이거를 이제 컨테이너로 구축을 해봐야겠죠. 저는 도커 컴포즈를 사용하였고요. 도커 컴포즈를 만들 때 이렇게 4가지 컨테이너를 만들었습니다. 일단 certbot은 오픈 LDAP의 TLS 설정에 필요한 certificate을 발급하고 갱신합니다. 그래서 엔트리 포인트에서 certificate의 존재를 확인하고 없으면 발급하고, 발급 후에는 컨테이너 사이트를 헤드로 변경해서 그래서 다른 컨테이너들이 켜질 수 있도록 신호를 다시 주고요. 그리고 24시간마다 certificate 갱신을 시도합니다. 그리고 이제 포스트그레스 SQL인데요. 포스트그레스는 프리라디우스 인증 기록과 어카운팅 기록을 담당합니다. 그래서 초기화 시에 프리라디우스 테이블을 초기화할 수 있는 스크립트가 필요하고, 그래서 그런 스크립트가 들어간 initdb.d 폴더를 여기 보시면 볼륨 마운트에 같이 넣어줍니다. 오픈 LDAP입니다. 이제 프리라디우스를 통해 접근할 수 있는 유저의 정보를 저장하는 겁니다. 그래서 유저 페더레이션 용도로 사용하고요. 엔트리 포인트는 기본 오르가니제이션과 리드올리 유저를 생성하고 삼바 스키마를 적용했습니다. 마지막으로 프리라디우스입니다. 프리라디우스는 802.1x 인증을 위해서 라디우스 서버고요. 그래서 라디우스 서버 설정을 덮어 씌우고 LDAP, 카운터, SQL 모듈을 활성화시켜줬습니다. 어텐티케이션 포트인 1812번 포트와 어카운팅 포트인 1813번 포트를 열어줬습니다. 끝났을까요? 그냥 이렇게 설정하고 이렇게 하면 된다로 끝났으면 정말 참 좋겠지만 이렇게 쉽게 끝나지 않았습니다. 그래서 패스워드 해시 문제가 있었습니다. 이제 행은 이제 인증 프로토콜이고 열은 저장하는 해시의 종류인데요. 이제
윈도우즈에서 기본적으로 지원하는 프로토콜이 이제 보면 PEAP, SIM, TTLS, AKA 프라임이 있는데 이제 SIM은 유심에 들어있는 기기에 대해서 인정하는 겁니다. 예를 들어서 그 서울에서 좀 계셔 보면은 이제 T 와이파이 존 서큐어이라든지 아니면 뭐 U 플러스 와이파이 존 이런 데에서는 그 통신사에 가입된 사람만 접속을 할 수 있게 되었잖아요. 이게 바로 EAP SIM을 이용해서 접속을 하는 거고요. 근데 이런 거는 저희한테는 해당이 되지 않으니까 패스하고, 그리고 뭐 TTLS도 서티피케이트 파일과 키를 배포를 해야 되는데 그건 더 불편하니까 패스하고요. 그리고 AKA도 해당 사항이 없습니다. 그래서 저희가 쓸 수 있는 거는 유일하게 PEAP, Protected Extensible Authentication Protocol밖에 없어요. 그러면 이제 다시 볼게요. 그럼 PEAP는 가능한 해시가 Clear Text랑 NTHC, NLTM Auth밖에 없죠. 그래서 NTHC를 따로 저장해야 되는데 그럼 어디다 저장해야 되는지 문제가 발생합니다. 그래서 만약 저희가 아무런 스키마를 넣지 않고 그 LDAP을 초기화를 시켰을 때 패스워드를 저장할 수 있는 부분이 없습니다. OS로 시작하는 것들은 LDAP에 들어가는 특수한 키들이기 때문에 저장할 수 없고, 여기 보면 이제 봐야 되는 부분이 이 3개 부분인데, 저장할 수 있는 게 OS로 시작하는 거는 저희가 쓸 수 없고 유저 패스워드만 저희가 쓸 수 있다는 건데, 그러면은 저희가 유저 패스워드는 LDAP에 로그인할 때 또는 아니면 일반적인 SSA, 그러니까 SHA로 저장된 패스워드가 들어가는 거기 때문에 사용할 수가 없고요. 그러면 저희는 스키마를 써야 됩니다. 그래서 삼바라는 것이 있는데요. 윈도우에서 파일 공유 프로토콜인 SMB 프로토콜을 재구현하는 것입니다. 그래서 삼바 스키마를 살펴보면은 삼바 NT 패스워드라는 필드가 있어요. 그래서 이 부분에다가 NT 패스워드를 저장하면 되겠다라는 생각을 했습니다. 네, 그래서 두 번째 문제를 또 해결하러 가봐야겠죠. 동방의 누구입니다. 그래서 제 발표 주제가 동방에 누가 있나요? 라고 이렇게 표현을 했지만 사실은 저희가 내부적으로는 그냥 귀엽게 동방에 누구 이러면서 놀고 있어요. 그래서 동방에 누구라는 표현을 쓰기로 했습니다. 그래서 동방에 누구라는 걸 하려면 라디우스 어카운팅이라는 걸 해야 되는데요. 그래서 라디우스 어카운팅을 에네이블 하고 즐겁게 데이터베이스를 열어봤더니 그 데이터베이스 테이블이 비어 있습니다. 근데 다행인 거는 라디우스 어텐티케이션 기록은 남아있어요. 이게 라디우스 어텐티케이션과 어카운팅 포트가 전에 설명했던 것처럼 다르잖아요. 그 해당 와이파이 공유기 측에서 어카운팅을 지원하지 않는 것으로 보여서 어카운팅 기록이 남아있지 않는 것으로 확인을 했고, 그래서 저희는 저희가 아는 것과 모르는 것을 좀 정리를 해보기로 했습니다. 일단 어카운팅을 못 쓰니까. 그래서 알고 있는 것은 접속 시간입니다. 그리고 맥 주소, 그리고 유저 아이디는 압니다. 그런데 저희는 현재 접속 여부를 모릅니다. 그러니까 연결이 언제 끊겼는지를 모릅니다. 그러면 저희가 이 어떤 한 호스트가 접속하고 있는지를 알기 위해서 쓰는 유틸리티가 있죠. 바로 핑입니다. 근데 핑은 IP가 필요합니다. 그리고 핑으로는 맥 주소를 알 수 없죠. 그때 떠오르는 것이 바로 ARP입니다. 비효율적인 방법이지만 네트워크 서버넷에 있는 모든 IP에다가 핑을 쏘고 ARP 테이블을 확인해 보면은 누군가가 응답을 했을 거고, 응답한 사람들에게는, 응답하는 호스트는 ARP 테이블에 적히겠죠. 그래서 도커를 저는 참 좋아하는데요. 이게 네트워크가 호스트랑 분리되어 있으면서 네트워크가 ARP 캐시를 플러시할 수가 있는 상황이 아니었어요. 그러니까 호스트 네트워크는 써야 되는데 호스트 네트워크를 사용하면은 ARP 캐시를 플러시할 수 없는 그런 상황이라서, 그래서 라즈베리 파이가 동방에서 굴러다니길래 하나를 가져왔습니다. 그래서 라즈베리 파이에 간단한 백엔드 서버를 짜고 라즈베리 파이에 이렇게 서비스를 올려두었습니다. 이렇게 저희는 문제를 해결했습니다. 그래서
저희 실제로 운영되고 있는 동방의 누구라는 서비스입니다. 그래서 저희는 이렇게 로그인을 하면은 몇 명이 있는지 현재로 확인합니다. 이 몇 명이 있는지 확인하는지와 이 동방에 있는 부원 리스트에 있는 게 따로 존재하는 이유는 가끔씩 그 저희가 구현했던 그 802.1x를 지원하지 않는 기기들이 있어서 그 PSK를 따로 운영하고 있고요. 그래서 PSK로 접속한 부원들은 핑 카운트로 카운트가 되지만 저희가 어텐티케이션 기록이 없기 때문에 누가 접속했는지는 모르는 상황입니다. 그래서 만약에 저희가 이 부원이 그 802.1x를 지원하는 WPA 엔터프라이즈로 접속하는 경우에는 이 리스트에 나타나게 됩니다. 그래서 데모를 좀 해보려고 노력을 했는데요. 그래서 좀 보여드리자면은 누군가가 들어왔군요. 3명으로 늘어났어요. 네, 데모는 조금 힘들 것 같습니다. 네, 이상입니다. 네, 때문에 네, 이상입니다. 네, 감사합니다. Any questions in there? Any questions? Or thank you.
이민랑 저는 나이 차가 꽤 나거든요. 그럼 뭐라고 해? 친구? 야, 그럼 뭐라고 선배라고 해. 선배가 맞지 않아? 아닌가? 선배는 아니야? 그 친구가 나? 마음대로? 친구도 상관없어. 제가 친구라고 생각하는 것뿐이었나? 아니 나는 선배라고 대해주려고 그랬더니 친구라고 하고 싶으면 친구라고 해도 되지. 좀 더 박대하겠다는 뜻이야? 그렇지. 리미터 해제. 뭐지? 평소에도 충분히 막대하는 것 같고 있긴 한데. 요거 좀 혹시 괜찮으면 요거 좀 정리 좀 부탁드려요. 요것만 따로 정리해. 학교 간다는 게 동방으로 간다는 동방 옆에 있는 푸른샘 빌렸어. 나는 안 따라갈 거야. 일단 여기서 밥을 먹고 갈 거야. 어차피 목적지가 조금 다르면은 나 지금 밥을 안 먹거든. 그래서 그냥 어제처럼 돈까스 맛있었어?
USB-C. 잠시만요. 이렇게 모여야 됐으니까.
네, 다음 세션을 시작하도록 하겠습니다. 네, 다음 세션은 CUDA with WSL to and Ubuntu without Docker라는 주제로 윤성국님과 김도영님께서 발표해 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. Hello everyone. 자, 제 영어의 한계는 인사가 끝이기 때문에 여기서부터는 제가 한국어로 얘기를 좀 하겠습니다. 네, 저는 이번에 CUDA WSL2 상에서의 CUDA, 특히 이제 딥러닝을 위한 CUDA를 이제 이야기를 할 거고요. 네, 저는 윤성국이라고 하고 지금 이제 딥러닝 엔지니어로 일을 하고 있고 현재 1인 기업을 하고 있습니다. 그리고 이번 우브콘 아시아 2022의 커뮤니티 파트너 코딩이랑 무관합니다만의 운영을 하고 있습니다. 그리고 이제 제가 이제 저와 같이 발표할 이제 해커를 한 명 이제 소개를 시켜드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 김도영이라고요. 하고요. 딱히 뭐 해커라기보다는 제가 게임 핵을 만들어서 좀 이것저것 판매하는 그런 짓을 했었는데 지금은 그러지 않고 레드팀으로 활동하고 있습니다. 여기 참석하게 된 이유는 이 친구가 GPU가 없다고 해서 제가 장비를 좀 지원을 해줬어요. 근데 그러는 김에 윈도우도 또 이 친구가 잘 안 하다 보니까 하는 김에 같이 그냥 해보자 해서 네, 하게 되었습니다. 감사합니다. 네, 저희가 이제 이야기를 시작하기 전에 CUDA가 뭔지에 대해서 좀 다들 아시겠지만 네, 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 저희가 그래픽 처리를 이제 컴퓨터에서 하는데 네, 죄송합니다. 그래픽 처리를 컴퓨터에서 하는데 조금 더 부드럽고 조금 더 어떤 고퀄의 그래픽을 이제 원하게 되었고 그거를 이제 가능하게 하기 위해서 별도의 이제 하드웨어가 생겼죠. 그래픽 카드라고. 근데 이 그래픽 카드가 할 수 있는 게 굉장히 많았죠. 여러 가지 이제 3D에 있는 버텍스의 기하적인 연산이라든지 이런 걸 하다 보니까 범용적인 어떤 행렬 연산이나 아니면은 어떤 수학적인 연산을 병렬적인 그런 연산들을 할 수 있게 되었고 뭐 그것 덕분에 뭐 여러 명의 사람들이 이제 코인 채굴 같은 걸 하고 그랬죠. 이제 그걸 가능하게 이제 한 게 이제 GPU의 개념인 거고 그거를 엔비디아 그래픽 카드에서 좀 이제 편하게 할 수 있게 한 라이브러리가 이제 CUDA라는 겁니다. 사실은 GPU에서 이제 CUDA 말고 여러 가지 라이브러리가 상당히 많습니다. 자, 여기 계신 분들 중에 이것 중에 혹시 3개 이상의 그 라이브러리를 들어봤다 하시는 분 있나요? 네. 그리고 이 중에 하나 이상 써봤다. 자, 손 드신 분도 있는데 대다수는 아니 이런 게 있었어? 라고 얘기를 하겠죠. 근데 CUDA는 들어봤다. 다들죠. 예, 그렇습니다. CUDA가 이런 위치입니다. 그래서 특히나 이제 딥러닝 쪽에서는 CUDA를 굉장히 많이 사용을 하죠. 사실은 이거 이제 파이토치 문서에 있는 건데 파이토치 같은 경우에는 백엔드로 여러 가지 그 라이브러리라든지 이런 것들을 지원을 합니다. 오픈MP도 지원하고요. MKL도 지원을 하고 여러 가지를 지원을 해요. 근데 그럼에도 불구하고 많은 파이토치 유저들은 CUDA를 씁니다. 왜냐? 성능상에 이제 최적화도 되어 있고 그리고 익숙하기 때문이죠. 그리고 텐서플로우나 뭐 JAX라든지 혹은 뭐 이런 것들
다른 딥러닝 프레임워크들에서는 거의 쿠다를 기본적으로 기본 GPU 옵션으로 사용을 하고, 그리고 기본 GPU 옵션으로 사용을 하고, 만약에 이런 걸 쓰겠다, 뭐 오픈MP라든지 뭐 이런 걸 쓰겠다라고 하면, 오픈CL이라든지 이런 걸 쓰겠다고 하면은 거의 이제 서드 파티로 제공이 되는 그런 식으로 이제 하죠. 그러다 보니까 너무나 귀찮다. 그래서 보통 쿠다를 하죠. 그래서 사실은 인텔이나 AMD 그 리사수 누나가 이렇게 칩을 들고 있는 그 회사는 많은 이제 그래픽 카드를 만들어내고 발표도 많이 합니다. 그리고 실제로 인텔 같은 경우에는 뭐 실제로 엔비디아 거보다 더 벤치마크가 좋았다, 뭐 이런 것들도 많아요. 하지만 어림도 없죠. 어림도 없죠. 점유율에서 차이가 너무나 나기 때문에 누가 우리가 새로운 그래픽 카드를 만들었습니다 이러면은 이제 딥러닝 하는 사람들은 야, 그래서 쿠다가 되니? 그러면 안 되죠, 당연히. 왜냐, 엔비디아가 아니기 때문에. 그래서 여러 가지 딥러닝을 하는 사람들은 쿠다를 할 수밖에 없게 되었고, 그래서 쿠다는 이제 딥러닝에서는 거의 뭐 필수나 다름없는 그런 위치가 되었죠. 네, 그러면은 우리가 이 쿠다를 이제 WSL에서 쓴다라고 하면 이제 어떻게 써야 되는지를 이제 얘기를 좀 드릴게요. WSL1, 이제 우리가 이제 쓰는 WSL1에서 쿠다를 어떻게 깝니까? 라고 누가 스택 오버플로우에 물어봤어요. 그랬더니 대답이 그거 못한다. You can install CUDA on WSL1. 못 써요. 못 씁니다. 그러다 보니까 많은 유저들이 야, 이거를 왜 못 쓰냐, 쓰게 해달라라고 많은 요청들이 있었습니다. 그래서 우리 이제 MS와 엔비디아 쪽에서 이제 WSL2를 이제 지원을 하기 시작했습니다. 이게 그 MS 빌드 2020 그 행사에서 발표한 내용인데, 이제 GPU 컴퓨팅을 지원을 하겠다. 당연히 GPU 컴퓨팅에는 대표적인 주자인 쿠다까지 지원을 하겠다라고 발표를 한 내용이고요. 실질적으로 그러면 이렇게 어떻게 이게 지원이 되냐? 여기 보시면 가장 핵심적인 게 DXG 커널 쪽에서 인터페이스를 제공을 하고, 그 상단에 WSL 게스트 OS 우분투 같은 데서 이제 이 커널하고 인터페이스가 이제 맞물리게 되고, 여기 위에 이제 쿠다 라이브러리가 올라가서 쿠다가 사용이 가능하게 된 거죠. 그래서 이거 실질적으로 이게 엔비디아에서 이제 제공하는 이제 도시 그림입니다. 그래서 맨 밑에 윈도우부터 시작해서 뭐 드라이버 깔고, 그 다음에 그 위에다가 그 WSL 올리고, 그 위에다가 쿠다 올려서 이렇게 씁니다. 그거를 윈도우즈 10에서는 어떤 식으로 하게 됐냐면 좀 복잡합니다. 이제 실질적으로 우분투에서 좀 처음에 그 추천했던 방법입니다. 일단은 저 버전을 받아야 되고요. 예전에는 이제 프리뷰 인사이더로 받았었고, 그 다음에 WSL2를 깔아서 WSL2를 이제 이네이블 시키죠. 그 다음에 그 WSL에다가 이제 우분투를 올리고, 그 다음에 그 우분투에서 우분투를 올리기 전에 그 우분투에서 뭔가를 하기 전에 윈도우즈에서 그래픽 카드 드라이버를 깔고, 드라이버를 깐 다음에 우분투로 다시 와서 우분투에서 도커를 깝니다. 갑자기. 그래서 엔비디아 도커를 깔고, 그 엔비디아 도커에서 엔비디아 도커 상에서 이제 쿠다를 쓰게 되는 거죠. 이게 많이 추천했던 방식이고, 이 방식을 안 쓰게 되면 좀 불안정한 부분들이 많았습니다. 사실은. 그래서 일종의 약간 서드파티 느낌으로 계속 지원을 했었죠. 근데 이게 이제 좀 이것도 많은 사람들이 불만을 가지게 되니까 윈도우즈 11에서는 어떤 식으로 됐냐, 도커가 일단은 없어도 어느 정도 불안정하지 않게 돌아가게 되었습니다. 그리고 여러 가지 이제 어차피 버전은 윈도우 11이니까 따로 버전을 업을 시킬 필요가 없죠. 이렇게 해서 간단하게 이제 뭐 그렇게 간단하진 않은데
간단하게 요거보다 단계를 줄여서 실행을 할 수 있게 되었습니다. 그래서 이렇게 되는 거죠. 이렇게. 그래서 뭐 WSL 깔고 그 다음에 그 위에 쿠다 올리고 뭐 그거까지는 이제 같습니다. 그렇게 해서 쿠다를 돌려서 실제적으로 우리는 최종적인 딥러닝 앱을 WSL 위에서 돌릴 수 있게 되었죠. 제가 이 짓을 사실은 하고 싶지가 않았어요. 굳이 WSL에서 딥러닝을 꼭 해야 될까? 저는 멀티부팅 유저였고 그 멀티부팅으로 윈도우하고 우분투를 그냥 번갈아 가면서 부팅을 해서 썼던 사람이었고, 아니 꼭 윈도우즈상에서 그래픽카드를 쓴다라고 하면은 그냥 윈도우즈에서 써버리면 되지라고 생각을 했던 사람입니다. 근데 써야 될 수밖에 없는 상황이 있었어요. 제가 대회를 나가게 됐는데 그래픽카드가 없는 거죠. 그래서 그래픽카드가 있는 이 친구한테 그래픽카드를 빌려달라 했더니 나는 윈도우즈다, 우분투 그런 거 없다, 그래가지고 그러면 WSL로 하자 이렇게 그래서 한 대화 내용입니다. 사실은 이거를 이제 저희 메신저 스크린샷을 제공을 해서 스크린샷을 붙이려고 했는데 온갖 욕이 막 저희는 채팅할 때 온갖 욕이 막 다 들어있어서 여기서 공개를 못 하겠더라고요. 그래서 각색을 해서 이렇게만 제가 이렇게 대화 내용을 보여드리는 거고요. 네, 그래서 이제 본격적으로 이제 어떤 식으로 하면은 WSL2에서 쿠다를 사용할 수 있는지 이제 단계를 말씀을 드릴 텐데, WSL 상에서 세팅을 하기 전에 먼저 윈도우즈에서 세팅을 해야 됩니다. 그래서 이제 윈도우즈에서 세팅을 할 수 있도록 도와주신 김도영님의 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 네네, 윈도우 세팅을 맡은 김도영이라고 합니다. 제가 뭐 딱히 한 거는 없는데 발표를 하게 돼서 좀 당황스럽긴 하네요. 네, 그 윈도우 스토어 처음에 딱 들어가면은 그냥 우분투라고 딱 하나 적혀 있습니다. 심플하게. 그래서 저거 설치를 하고 딱 실행을 시키면은 바로 에러가 나요. 근데 저 에러가 제가 처음에는 알 수가 없으니까 당연히 구글링을 했겠죠. 구글링을 해보니까 지금 이 에러는 아닌데 그 리눅스용 하위 시스템이라고 요거를 활성화시켜야지 이제 동작을 하더라고요. 그래서 프로그램 기능 켜기 끄기에 제어판에서 접속해서 들어가면은 활성화를 할 수 있습니다. 지금 위에 있는 에러는 그 WSL 레지스터 디스트리뷰션이라고 해서 그 WSL API 쪽에 이제 그 함수를 못 불러와서 나오는 에러더라고요. 해당 에러는 다음 장면에 있는 이 좌표를 통해서 저희는 찾았습니다. 이게 위에 친절하게 저 에러 코드가 적혀 있죠. 구글링 하면은 친절하게 MS에서 MSDN으로 저렇게 해라고 알려줍니다. 그러면은 여기서 프로그램을 받아가지고 실행을 시키면은 또 해결이 됩니다. 근데 또 해결이 되고 나서 또 다른 에러가 뜨는데 이번에는 저것도 똑같은 에러가 나왔는데 이제 뒤에 뭐 물음표 뭐 저렇게 뜨더라고요. 저것도 이제 에러 코드로 검색을 해봤죠. 해보니까 하이퍼바이저를 켜라는 거였습니다. 이 뒤에 있는 이 바이오스도 처음에 제가 좀 당황했었는데 그 바이오스 에러가 또 하나 있거든요. 그건 제가 활성화시켰음에도 불구하고 또 그 에러도 하이퍼V에 의한 에러였습니다. 그래서 그것도 에러가 해결되고, 그 다음에는 이제 이 친구가 제 컴퓨터에 RDP를 제가 접속 권한을 줄 수 없으니까 WSL 접속 권한을 줬어야 했습니다. 그래서 해당 그 우분투에 SSH를 설치를 하고, SSH 설치를 했으니까 이제 저기 있는 SSHD 컨피그를 저희가 건드려서 그냥 비밀번호만 칠 수 있게끔 그 us 패스워드라는 옵션을 그냥 yes로 해버려서 비밀번호만 칠 수 있게끔 해서 접속하게 만들었습니다. 이게 안 하게 되면은 그 팸키를 요구하게 돼서 상당히 귀찮아지거든요. 저희는 그러기가 싫어서 일단 대충 그렇게 한 것이고, 그리고 여기 옆에 있는 코드는 이 넷툴즈를 활성화시켜서 쓰는 코드인데 뭐 대충 코드 내용은 그렇습니다. 이제 WSL에 있는 이쪽에 있는 넷툴즈를 활성화시켜서 그 명령어를 활성화시켜서 여기 입력을 하면은
거기서 정규 표현식으로 IP 같은 것들을 이제 긁어 옵니다. 그래서 정규 표현식으로 IP를 쭉 끌고 와서 그 인보커로 통해서 제가 원하는 포트나 이제 그 IP로 계속 리다이렉션을 넣어주는 거죠. 그래서 리다이렉션을 넣어주면서 이 친구가 외부에서 통신을 해서 저희에게 들어오면은 WSL로 바로 접속할 수 있게끔 만들어주는 겁니다. 그래서 위에 22번 포트는 이제 접속할 수 있는 포트고 아래 7861 포트는 그 저희가 따로 데모를 하기 위한 그 포트입니다. 네, 이제 우리 윤성국 군이 잘 발표해 주실 겁니다. 네, 네 들리죠? 아, 네. 이런 식으로 해서 제가 이제 이 김도영님의 시스템에 SSH로 접속하게 되었고요. 그러면 이제 접속을 했으니까 일을 해야죠. 쿠다를 이제 깔아야 됩니다. 쿠다를 까는데 자 보시면 쿠다 사이트에 이렇게 있어요. 친절하게 되게 쿠다 사이트 그 엔비디아 사이트에서 되게 친절하게 이렇게 해놨어요. 자 그러면은 우분투가 있고요. 우분투 WSL이 있습니다. 둘 중에 어느 걸 깔아야 될까요? WSL 버전을 깔아야 되겠죠. WSL 버전을 깔아야 되겠죠. 근데 제가 해봤거든요. 둘 다 됩니다. 둘 다 돼요. 그러니까 예전에는 사실은 WSL 버전만 됐었어요. 근데 제가 테스트를 해보니까 둘 다 됩니다. 심지어는 저기 막 데비안 버전 이런 것도 됩니다. 되는데 뭐 완벽하게 된다고 제가 얘기는 못 해드리나 됩니다. 네, 그래서 쿠다를 이렇게 다 누르면은 밑에 명령어가 뜨죠. 명령어대로 우리 복사 붙여넣기를 하면은 깔리게 됩니다. 그래서 다 깔게 되면은 엔비디아 SMI를 치면 요 화면이 나오죠. 근데 엔비디아 SMI를 치면은 요 화면을 못 봅니다. 요 화면을 못 봐요. 그 엔비디아 유틸이 없다고 나옵니다. 이게 사실은 좀 경험이 좀 다른데 실제로 네이티브 우분투에서는 그냥 쿠다를 저 사이트에 있는 대로 깔면은 엔비디아 SMI가 나와요. 근데 WSL에서는 이상하게 그 UT를 따로 깔아야 되더라고요. 그래서 UT를 따로 깔았습니다. 이거는 APT를 통해서 따로 그냥 깔면은 되는 거고요. 근데 문제가 콘다를 쓴다. 내가 아나콘다라는 파이썬의 그 환경 그 툴을 쓴다라고 하면은 콘다의 상에서도 쿠다를 깔 수 있습니다. 콘다 상에서도 쿠다를 깔 수 있는데 콘다 상에서 쿠다를 깔고 밖에 나와서 이 유틸을 깔잖아요. 그러면 콘다 안에서 쿠다가 안 돕니다. 그래서 이거를 엔비디아 SMI를 보고 싶으면은 얘를 깔고 나서 콘다 안에 들어가서 쿠다를 깔아야지 되고요. 그래서 저는 콘다를 이제 깔고요. 이거는 이제 환경 세팅이죠. 환경 세팅. 딥러닝 그 라이브러리나 의존성 이런 거를 설치하는 환경 세팅이고요. 그래서 마지막으로 파이썬에서 이제 환경을 다 세팅을 한 다음에 파이토치의 경우 쿠다가 실제로 도는지를 확인을 하겠다라고 하면은 여기 보시는 토치.쿠다 이제 available 펑션을 치시면은 true or false로 뜹니다. true로 떴죠. 그러면은 쿠다를 이제 파이토치에서 쿠다를 사용할 수 있게 된 겁니다. 그래서 예제 코드를 좀 돌려봤어요. 뭐 앱리스트 이런 그 단순한 예제 코드를 테스트를 위해서 돌려봤습니다. 그랬더니 잘 나오고요. 그래픽 카드도 사용률이 나오는 걸 봤습니다. 그 남은 시간이 오케이. 네, 그래서 이제 그래픽 카드 사용률도 이런 식으로 나오고, 그러니까 WSL에서 쿠다를 써도 윈도우즈에서 그래픽 카드 사용을 보면은 모니터링을 보면 잘 모니터링이 됩니다. 그래서 저희가 이거를 실제로 이제 쓰는지를 봐야 되니까 데모를 저희가 준비를 좀 했습니다. 데모는 저희 요즘 되게 핫한 모델이죠. 스테이블 디퓨전으로 데모를 할 거고요.
지금 이 환경은 포트 포워딩이 되어 있는 환경이고요. 지금 지금 요거는 이제 로컬에서 들어가는 이제 WSL이죠. 근데 아까 말했듯이 SSH 연결이 됐다고 했으니까 우리가 SSH로 접속하는 것도 한번 봐야 되지 않겠습니까? 네, SSH로 지금 접속이 됐죠. 그럼 외부에서도 WSL 상에서 이제 실행이 되면 이걸로 뭐 서버도 할 수 있는데 뭐 저는 그닥 추천해 드리지는 않고요. 그래서 먼저 콘다 환경을 액티베이트를 시키고요. 콘다 환경 내에서 프로젝트 디렉토리 들어가고 여기서 이제 스테이블 디퓨저 웹 UI를 실행 한번 시켜볼게요. 아, 지금 원격에 있는 그 WSL에서 지금 웹에 접속이 되는 건데 요게 이제 아까 그 포트 포워딩을 뚫어놔서 지금 이제 접속이 되는 거죠. 자, 그러면 이제 여기다가 이미지 투 이미지를 한번 보여드릴 텐데 그 이제 많은 아시아 각국의 분들이 오셨으니까 저희 우리나라 K 이제 김치의 매운맛을 보여드리기 위해서 김치 워리어 이미지를 가지고 한번 해보도록 하겠습니다. 워리어를 이제 여자로 바꿔 보겠습니다. 사용량이 어떻게 나오는지 보여드릴게요. 지금 보면 저런 식으로 해서 WSL 안에 있는 이제 쿠다로 이제 그래픽 카드를 이제 사용을 하면은 윈도우즈에서 모니터링이 이렇게 됩니다. 그렇게 해서 이런 식으로 이제 결과물을 얻을 수 있죠. 이렇게 해서 데모까지 이제 보여드렸고 마지막으로 아까 슬라이드 자, 그래서 WSL에서 쿠다를 이제 어떤 때 쓰면 좋냐? 친구가 그래픽 카드를 갖고 있는데 윈도우즈다. 근데 나는 우분투에서 돌려야 돼요. 그러면은 WSL에서 쿠다를 이제 사용할 수 있고요. 그리고 뭐 내가 윈도우즈를 쓰는데 동시에 이제 하고 싶다.
라고 하면은 WSL이 좋은 이제 선택이 될 수 있습니다. 그리고 뭐 귀찮을 때 나는 윈도우즈로 다시 부팅하기 귀찮아요. 그래서 하면은 이제 윈도우즈에서 우분투에 있는 거의 경험과 비슷하게 WSL로 딥러닝을 돌릴 수 있고요. 그리고 누가 칼을 들고 협박을 한다. 너 WSL에서 쿠다 돌려야 돼 이렇게 협박을 한다. 그러면은 이제 그때 이제 알겠습니다 하고 돌리면 됩니다. 근데 문제가 뭐냐면 저는 개인적으로 이런 생각을 하고 있습니다. 웬만하면은 안 하는 게 맞지 않나라는 생각을 하고 있는데 이유가 있습니다. 경험이 완전히 같지가 않습니다. 그러니까 네이티브 우분투하고 WSL에서의 쿠다 경험이 완벽하게 같지가 않습니다. 그래서 몇 가지 문제가 발생을 하는데 아까 말씀드렸던 아까 엔비디아 SMI 나오는 부분도 그렇고 시스템 버스 ID 그 그래픽 카드 ID가 있어요. 순서대로 0번부터 1, 2, 3, 4 이렇게 갑니다. 근데 윈도우즈에 있는 그 ID 순서 있죠. 예를 들면 우리가 A6000하고 엔비디아 A6000하고 타이탄 V를 썼는데요. 타이탄 V가 0번이었고요. A6000이 1번이었습니다. 윈도우즈에서. 근데 WSL에서 쿠다를 쫙 돌렸더니 A6000이 0번으로 나오고요. 타이탄 V가 1번으로 나왔습니다. 순서가 반대죠. 근데 이거는 엔비디아의 그 환경 변수가 있습니다. 환경 변수를 ID 오더를 시스템 버스 오더로 세팅을 하면 되는데 뭐 이 밖에도 몇 가지 경험적인 차이가 있습니다. 그래서 똑같은 경험을 느끼겠다라고 하면은 그냥 네이티브 우분투에서 딥러닝을 하는 게 맞고요. 그리고 포트 포워딩 아까 말씀드렸잖아요. 아까 포트 포워딩 하는 것도 보여드렸는데 끊어지는 문제도 있습니다. 그리고 윈도우즈에서 뭐 재부팅을 하거나 할 때 포트 포워딩을 계속 다시 해줘야 되고 뭐 이런 부분들이 있죠. 그리고 만약에 내가 아까 말했듯이 SSH에서 제가 접속 권한을 받아서 접속을 해서 쓰는데 갑자기 이 친구가 동시에 윈도우즈에서 뭔가 그래픽 렌더링 작업을 해야 된다라고 해서 썼다라고 하면 충돌이 나서 문제가 좀 많이 발생합니다. 그 경우에는. 그래서 그런 문제들이 좀 있습니다. 그래서 이런 부분들을 고려를 해서 쓰는데 저는 네이티브 우분투에서 쓰는 게 좀 맞지 않나 생각을 하고 근데 아까도 말했듯이 이런 상황에서는 좋습니다. 그 이럴 때 쓰면 좋다. 에서는 좋습니다. 지금 화면이 지금 왔다 갔다 거리는데 이럴 때 쓰면 좋다. 이 부분 상황에서는 좋습니다. 근데 웬만하면 쓰지 마라가 제 결론이고요. 네, 여기까지입니다. 감사합니다. 혹시 뭐 질문 받을 수 있는 시간이 있나요? 시간 3분. 네. 3분. 네. 혹시 질문 없지? 네, 그러면 질문이 없는 관계로 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
다음 발표는 5분에 시작하겠습니다. The next session will be started at 5 minutes. 예, 준비. 네, 이제 다음 세션을 시작하도록 하겠습니다. 다음 세션은 Using Multipass as a Replacement for WSL2라는 주제로 조병승님께서 발표해 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 네, 넷마블에서 테크니컬 라이터로 일하고 있는 조병승입니다. 오늘 준비한 내용은 이제 WSL2, WSL1이 아니라 이제 어떤 상황이 생겨서 멀티패스라는 것을 쓰게 됐는데요. 그에 관련된 이야기입니다. 일단 멀티패스 자체가 이제 무엇이냐 하니 멀티패스 자체는 그냥 버추어 박스하고 똑같다고 보시면 됩니다. 다만 그거를 제공하고 만들어준 곳이 이제 캐노니컬이고 실제 이제 캐노니컬에서 저렇게 홈페이지에 들어가시면 multipass.run URL에서 쓸 수 있습니다. 그리고 이 클라이언트 자체는 이제 윈도우용도 있고 맥용도 있고 리눅스용도 있습니다. 그래서 셋 다 있어서 말 그대로 CLI 환경에서 쓰는 명령어라던가 이런 걸 다 동일하게 쓸 수 있고요. 그리고 되게 버추어박스보다 개인적인 느낌은 많이 가볍습니다. 네. 일단 WSL2랑 이제 비교를 해보면 결정적인 게 윈도우라는 환경에서 이제 WSL2가 되면서 생겼던 이제 그 중요 포인트가 하이퍼-V 지원인 것 같습니다. 그래서 맨 처음 WSL2가 나왔을 때 하이퍼-V가 제대로 되냐 안 되냐라는 게 항상 포인트였고, 그래서 실제로도 이제 저게 그 이슈로도 많이 올라가 있었죠. 그래서 처음에는 변칙적으로 우회적으로 많이들 쓰시다가 지금은 이제 공식적으로 지원은 하게는 됐으나 그 윈도우 11에서만 시스템 D를 쓸 수 있는 그 조건이 붙어 있습니다. 그리고 우리가 원래 이제 과거에 많이 썼던 버추어박스 같은 경우도 7버전부터는 하이퍼-V를 지원하고 있고요. 그리고 뭐 당연히 상용 프로그램인 VM웨어 워크스테이션에서도 하이퍼-V를 지원하고 있습니다. 그리고 저 하이퍼-V라는 자체가 결국 윈도우를 쓰기 때문에 이제 생기는 여러 가지 결국 근원적인 부분인데요. 이것 때문에 뭐 IP 어드레스가 재부팅할 때마다 바뀐다거나 이런 부분들이 있어서 결국 하이퍼-V를 어떻게 공략할 거냐라는 부분이 제일 먼저였고요. 그래서 이제 멀티패스를 쓰게 되면 멀티패스 설치 자체는 아까 홈페이지에서 그냥 받으면 설치가 바로 되고요. 그래서 실행할 때 보면 멀티패스는 애초에 OS 이미지는 우분투밖에 못 씁니다. 우분투밖에 못 쓰고, 근데 대신에 우분투 안에 이제 프리셋된 이미지들이 많이 들어가 있습니다. 이걸 이제 온라인으로 다운받게 되기 때문에 그 폐쇄망 환경에서는 다운로드가 불가능하니 그건 참고하시면 되고요. 그래서 지금 리스트를 보시면 18버전, 20버전, 22버전이 있고요. 그리고 이제 각 또 다른 용도별 프리셋이 들어가 있어서 바로 보실 수 있습니다. 명령어도 처음에는 되게 몇 개 간단해서 쓰는데 그렇게 어렵지 않습니다. 그래서 멀티패스 자체는 그 OS 버전만 구분을 하는 것만으로 이제 되게 제일 큰 차이가 있는데요. WSL2에서 만약에 똑같은 우분투 22버전의 두 개를 쓰고 싶다 하면은 뭐 물론 디스트리뷰션을 여러 개를 해서 쓰는 방법도 있긴 하지만 기본적으로는 불가능합니다. 그런데 버추어박스와 똑같은 방식으로 되어 있기 때문에 멀티패스에서는 같은 버전의 OS를 여러 개 깔 수 있고,
그 VM 자체도 여러 개를 띄울 수 있어서 왔다 갔다 하고 서로 내부 통신을 구현할 수 있습니다. 그러니까 그게 처음에 제가 이야기 잠깐 소개드렸던 게 서포트 포 클라우드 이닛이라는 부분이 있었는데요. 저 서포트 포 클라우드 이닛의 환경을 동일하게 구성할 수 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 지금 다시 이제 우분투 멀티패스 이미지를 보면 잠시만요. 이게 뒷장 네. 맨 밑에 미니큐브랑 그 다음에 도커랑 이런 것도 있습니다. 그래서 아마 이미 우분투 환경으로 미니큐브 환경에서 이제 그 뭐 쿠버네티스를 연습해 보신 분들은 이미 멀티패스 자체를 보신 적이 있을 것 같아요. 보신 적이 있을 것 같고요. 그리고 이거를 이제 똑같이 비교를 드리면 WSL에서 그 제가 생각하는 WSL의 특징은 윈도우 커맨드 화면에서 바로 WSL 안에 있는 명령어를 실행할 수 있다. 이게 특징인데 이게 이제 이 특징을 멀티패스도 똑같이 할 수 있습니다. 그러니까 멀티패스 exec primary cat etc issue 하면은 이제 저 안에 있는 걸 바로 실행해서 윈도우 커맨드에서 볼 수 있고요. 이게 아까 원래 봤던 WSL도 똑같이 실행할 수 있죠. 원래 공식 자체는 위에 있는 저렇게 풀을 쳐야 되는데 이제 우리가 짧게 치는 게 밑에 치는 방식이었고요. 그리고 이제 다만 이제 디폴트 디렉토리가 조금 다릅니다. WSL은 실행해서 들어가면 윈도우에 있는 디렉터리 구조의 유저, 그러니까 로그인한 유저, 그 디렉터리가 홈이 되는데요. 멀티패스는 그냥 원래 썼던 우리 서버에서 쓰는 우분투와 똑같습니다. 홈의 유저 이름. 다만 멀티패스가 우분투 베이스이기 때문에 그 디폴트 유저가 우분투라고 보시면 될 것 같고요. 그래서 두 개가 들어가서 홈 화면의 내용을 조회를 해보면 파일이 많이 다릅니다. 그러니까 윈도우 파일 시스템 상에서 원래 유저 안에 있어야 되는 애가 쭉 뜨는 게 WSL이면 멀티패스는 그냥 원래 쓰는 리눅스 그대로가 뜨게 되죠. 그리고 이제 이 자체가 어떻게 다시 프리셋이라는 이미지가 있기 때문에 생기는 단계가 차이를 이제 WSL과 비교를 해보면 그 기본 단계가 WSL2에서 도커 데스크탑 없이 도커 엔진을 설치하는 방법. 그러니까 도커를 쓸 때 도커 데스크탑으로 설치를 하시면 애초에 그 도커 데스크탑 설치 프로그램이 그냥 하이퍼V랑 WSL2를 자동으로 물고 가기 때문에 아무런 상관이 없고요. 그게 아니라 도커 데스크탑 없이 도커 엔진을 설치하는 경우인데 단계 자체가 이미 그냥 비교한 것만 봐도 되게 짧습니다. 이미 세팅이 다 돼 있는 상태라서. 그래서 이거를 보시면 이제 이렇게 되죠. install docker on WSL2, 그러니까 WSL2에 일단 도커 CE를 깔고 그 다음에 퍼미션 세팅을 하고 도커 컨텍스트 세팅을 하고 그 다음에 도커를 데몬을 띄웁니다. 이 단계 자체가 멀티패스에 설치할 때는 그냥 하나로 줄어든다고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 다시 윈도우에서 이제 편의상 사용을 위해 이제 도커 클라이언트를 다시 윈도우에 깔고 그 다음에 다시 윈도우 환경 변수를 설정하게 되는데 이거는 멀티패스를 쓸 때는 멀티패스 알리아스 세팅으로 끝이 납니다. 그리고 끝이죠. 이거를 단계별로 좀 더 자세히 보면 뭐 어차피 sudo apt-get install docker 쓰는 거야 그렇게 뭐 차이가 없는데 그 다음에 퍼미션 세팅과 도커 콘텍스트 세팅하는 게 말 그대로 멀티패스에서는 이제 저게 install docker 실행 명령으로 치면 멀티패스 런치 해가지고 이제 얘를 도커 이미지 자체를 설치할 수 있습니다. 이미 세팅이 다 돼 있는 도커기 때문에 저 밑에 있는 저 두 단계 WSL2에서는 했어야 했던 두 단계 자체가 애초에 필요가 없어지고요. 그리고 도커 대면 실행 자체가 WSL에서는 이제 쓸 수 있는 게 지금 이게 그 이번 한 달 이내 좀 차이가 생겨서 이거는 좀 다를 수 있는데 아무튼 제가 확인했던 바로는 윈도우 11 기준이 결국 미니멈 버전이었고요. 그래서 WSL2가 시스템 D를 지원한다라고 다들 이야기는 하지만 멀티패스는 애초에 그런 거 상관없이 그냥 원래 시스템 D를 지원합니다. 원래 저희 버추얼 머신이 그랬잖아요. 그래서 지금 제가 예시로 띄우는 거 보면 도커 데몬 자체도 윈도우를 그러니까 내 로컬 PC를 재부팅해도 아까 시스템 D가 제약이 있다 없다 상관없이 그냥 무조건 자동으로 뜹니다. 네, 그래서 뭐 따로 그런 우회적인 설정을 하실 필요가 없고요. 그리고 이제 밑에 부분 같은 경우가 그 WSL 안에 있는 도커 엔진을 이제 얘를 붙잡아서 쓸 도커 클라이언트를 이제 윈도우 자체에 설치를 하게 됩니다. 그러면 윈도우에
클라이언트로 설치한 도커 클라이언트가 도커 엔진 자체는 WSL 안에 있는 애를 불러서 연결해서 쓰면 말 그대로 그냥 윈도우 커맨드에서 WSL로 들어가지 않아도 뭐 도커 런 하면 바로 도커가 실행되고 이제 빌드를 할 수 있는데요. 그 자체에 대한 세팅 과정이 환경 변수랑 여러 가지를 넣어야 되거든요. 그리고 그 부분도 이제 멀티패스도 똑같이 넣을 수가 있습니다. 근데 그 환경 변수를 짜내는 거랑 그다음에 뭐 설정을 잡고 환경 변수 풀고 하는 여러 가지가 멀티패스는 애초에 처음부터 알리아스 값을 지정하게 돼 있습니다. 그래서 멀티패스 알리아스 이건 이제 명령어 그대로거든. 멀티패스 알리아스 도커 이제 그 인스턴스 네임이니까 네 하고 이제 명령어를 내가 뭘 쓸 건지 설정을 하면 애초에 이렇게 환경 변수 이름이 나오게 됩니다. 여기에서 지금 조금 이게 원래 공식 튜토리얼에 나와 있는 게 이렇게 헷갈리게 돼 있는데 앞에 있는 이름이 내가 만든 도커 프리셋 이미지 이름이고요. 뒤에 있는 게 내가 윈도우에서 쓸 명령어 이름입니다. 그러니까 저 같은 경우에 회사에서 쓸 때는 도커를 도커로 안 쓰고 뭐 도커 다른 이름을 씁니다. 뭐 DK 이런 식으로 앞에 그러면 DK 콜론 도커 이렇게 해서 설치를 하게 되고요. 이렇게 잡고 나면 이제 도커를 그대로 쓸 수 있으니까 그러니까 따로 아까 도커 클라이언트 설치 필요 없이 설치 위치 자체가 아까 위에 보시면 그 사용자 디렉터리의 앱 데이터 밑에 로컬 멀티패스 빈 그냥 이 상태에서 바로 이 안에 실행 파일이 들어가 있거든요. 그래서 뭐 맨 처음에 아까 잠깐 소개했던 멀티패스 안에 있는 걸 실행하기 위해서 명령어 창에 멀티패스 exec 어쩌고 저쩌고 저쩌고 다 아니고 그것도 필요가 없고요. 그냥 도커 그대로 쓰면 됩니다. 물론 알리아스 세팅에 이제 도커를 넣어서 그런 거고요. 만약에 도커가 아니라 뭐 다른 거, 뭐 VI든 뭐든 다른 것도 넣으면 그것도 쓸 수 있습니다. 그래서 이제 다만 이제 멀티패스 자체가 이제 처음에 그 익숙하지 않거든요. 익숙하지 않은데 다만 그냥 결국 환경 세팅으로만 쓰고 끝나기 때문에 명령어를 몇 개만 외우면 되는데 그렇게 많지 않습니다. 그래서 그 find, 멀티패스 find 딱 치면 멀티패스가 부를 수 있는 이미지 종류가 쭉 뜨고요. 멀티패스 리스트 하면 내가 이미 설치해 둔 VM 리스트가 뜹니다. 그다음에 멀티패스 런치 이게 말 그대로 그 내가 이미지를 실행하는 거고요. 쉘 하면은 쉘 커맨드로 들어가는 겁니다. 그리고 띄워놓은 이미지를 지우고 싶다. 그러면은 멀티패스 딜리트 인스턴트 네임 하면은 지워지고요. 지운 상태가 찌꺼기로 남아 있는데 찌꺼기를 비우고 싶다. 그때 펄지. 그리고 멀티패스 안에 있는 실행하는 명령어들 자체를 바로 그냥 밖에서 실행할래 하면은 멀티패스 exec 그리고 아까 알리아스 설정은 알리아스 이만큼만 외워도 그냥 익혀도 멀티패스를 그냥 원래 멀티패스로 우드 쓰는데 전혀 지장 전혀 없습니다. 물론 이제 미니큐브라던가 아니면 이런 그 애초에 이 인스턴스가 쓰기 위해 확보해야 되는 램 공간을 좀 더 늘려야 한다거나 혹은 윈도우에 있는 드라이브를 마운트를 해야 한다거나 그런 것도 명령어는 이미 다 준비되어 있고 실제로도 동작을 합니다. 그래서 그렇게 볼륨 뭐 컨테이너를 붙인다거나 이런 것도 충분히 가능하고요. 그래서 네, 여기까지입니다. 지금 되게 짧게 원래 20분이어서 되게 짧게 준비했는데 혹시 질문 있으신 분 계시면 네, 안 계실 것 같지만 네. 네. 이 런치는 처음에 생성과 기동 둘 다인데요. 근데 이제 다만 이미 설치가 돼 있는 경우는 런치를 해도 아까 말한 것처럼 그냥 버추어 박스처럼 애초에 그 테스트 윈도우에서 자동으로 돌아가거든요. 그러니까 런치를 다시 할 이유 자체가 없어요. 네. 처음에 설치할 때만 런치를 하고 그 다음에 런치는 필요가 없는 네, 그런 상태라고 보시면 됩니다. 네. 한 분씩 그 시간 나시는 분들은 그 애초에 이 도메인 자체가 들어가시면 문서가 잘 돼 있습니다. 그래서 여기에서 설치해서 쓰시면 되거든요. 네. 그리고 문서도 독스의 순서대로 다 잘 돼 있습니다. 이렇게 쓰시면 될 것 같습니다. 그 한 가지 여쭤보고 싶은 게 있는데요. 어디 계시죠? 예, 여기 있습니다. 그 혹시 멀티패스 같은 걸 쓰면서 네. 그 네트워크 그 뭐 이제 텐지 같은 그 NIC 같은 거 쓸 때 SRIV 같은 거 해가지고 네. 오프로딩 같은 걸 쓰는데 네네. 뭐 멀티패스도 그런 네트워크
뭐 오프로딩이나 이런 기능을 지원할 수 있는 게 구현이 되어 있나요? 멀티패스 안에서 하는 거는 내 플랜 그대로 잡아 쓰시면 되고요. 그 원래 우분투에서 저희 네트워크 설정하잖아요. 그거 그대로 다 먹거든요. 다만 얘가 이제 다시 외부랑 먹는 거는 윈도우 자체에서 NAT 설정을 해야 이제 IP가 고정이 되니까. 그런 것보다 그 혹시 이제 윈도우에 이제 네트워크 뭐 예를 들어서 멜라녹스 카드 같은 거에 대해서 이렇게 잡아놨는데 오프로드 사용하도록 해서 싱글로트 IO 버츄얼라이제이션 해가지고 한 NIC 카드를 이제 여러 컨테이너에다가 이렇게 다이렉트로 몰려 사용할 수 있도록 이렇게 설정하는 것들이 이제 보통 뭐 리눅스 환경에서는 srib 커널 설정을 넣어가지고 이렇게 하는 것들이 가능한데 이제 어떻게 보면 하이퍼바이저가 중간에 매개로 붙어 있는 거잖아요. 그러다 보니까 혹시 그런 것들이 이제 뭐 이제 KVM 리버트 같은 경우는 그런 거를 srib를 오프로드해가 넘겨주는 것들이 잘 구성이 돼 있는데 이런 멀티패스 환경에서도 이런 그런 설정이 가능한지가 좀 궁금해서. 그러니까 멀티패스 안에서 네트워크를 잡는 게 있고 밖에서 잡는 게 있는데 밖이 결국 윈도우 자체에서 잡는 게 될 거고요. 안에서 잡는 거는 말 그대로 그냥 우분투 OS가 잡는 설정이잖아요. 그래서 밖에서 잡는 경우는 이건 제가 예시로 했던 건데 하이퍼V가 계속 저기 IP하고 이런 걸 설정을 계속 바꾸니까 하이퍼V의 네트워크 설정을 보통 우리가 다 잡아야 되잖아요. 가상 브릿지 같은 거를 갖다 넘겨주고 이렇게 하는 거 말씀이시죠? 네. 그래서 그런 것들도 보면 잠시만요. 그게 요거구나. 애초에 내가 제어할 수 있는 하이퍼V에 저걸 이거는 이제 하이퍼V에서 하셔야 되는 것 같은데 하이퍼V에서 설정을 잡을 수가 있습니다. 그러니까 하이퍼V의 네트워크 설정을 애초에 NAT라던가 포트 포워드든 아니면 그런 여러 가지 네트워크 세팅 자체를 내가 제어할 수 있는 네트워크 카드를 한 개 새로 추가하시면 되거든요. 그거를 한 개 추가하셔서 아까 여기 멀티패스 내가 만들어 놓은 제어할 얘한테 랜카드를 한 개 더 붙이시면 돼요. 안에서. 따로 그러니까 멀티패스에서 인터페이스를 제공하는 거는 아니고 하이퍼V로 결국에는 이제 그 머신으로 돼 있는 거니까 거기다 넘겨서 이렇게 조치를 뭐 진행을 해야 되는 걸로 이렇게. 지금 이야기하신 그 조건이 그래 보여서 제가 그냥 그거 추천드린 거고요. 원래는 저희 그냥 VM을 설정한다 할 때 클라우드 이니시나 아니면 야물 파일로 다 세팅을 하잖아요. 그 내 플랜 자체 안에 다 전부 다 설정을 넣을 수 있거든요. 제가 사실 그 주로 많이 사용하는 환경이 베이그란트 같은 거 많이 사용하는데 베이그란트 같은 경우는 이제 하이퍼바이저 설정에 따라서 이제 뭐 밑에 벌철박 쓸 수도 있고 리버트 쓸 수도 있고 여러 있으니까 이제 뭐 베이그란트 리버트 같은 경우에는 이제 뭐 그런 오프로딩 같은 거 설정할 수 srib 설정할 수 있도록 이제 뭐 그 베이그란트 자체에서 그 설정을 제공을 해주는데 이제 뭐 따로 이제 그 멀티패스에서는 그런 거를 설정으로 제공을 따로 안 하고 뭐 내 플랜으로 이용해서 이제 인스턴스 이미지 안에서 직접 설정을 해야 되는 그런 맞습니다. 구성으로. 그렇게 비교하시면 그게 맞다고 보시면 될 것 같습니다. 알겠습니다. 감사합니다. 네. 그러면 혹시 또 어려운 질문은 삼가해 주시고요. 제가 엔지니어가 아니라서. 그러면 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 그럼 쉬는 시간을 가지도록 하겠습니다.
Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud, in browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office habits. Choose your OnlyOffice on the official website.
네, 그럼 다음 세션을 시작하도록 하겠습니다. 다음 세션은 Breaking Down the Entry Barriers on Linux Kernel Networking Stack이라는 주제로 강주희님께서 발표해 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 안녕하세요. 오늘 리눅스 커널 네트워킹 스택 장벽 허물기라는 주제로 세션을 발표하게 된 강주희라고 합니다. 오늘 세션은 한국어로 진행이 될 거고요. 그래서 자료는 영어로 만들었습니다. 먼저 저를 소개해드리자면 저는 오픈소스 파트 프론티어 개발자로 일을 하고 있고요. 주로 리눅스 커널 네트워킹 스택에 기여를 진행을 하고 있습니다. 오늘 세션의 목차는 다음과 같고요. 제가 이 세션을 기획하게 된 계기는 여기 계신 분들이라면 한 번쯤은 리눅스 커널 컨트리뷰션에 관심을 가지셨을 것 같아요. 그래서 리눅스 커널 컨트리뷰션을 하려고 생각을 해보면 어떻게 시작해야 되지? 부터 막막하게 되죠. 그러다 주저들은 얻어지식으로 리눅스 커널은 오픈소스다라는 생각이 나면서 오픈소스는 깃허브이지 하면서 깃허브를 떠올리게 되실 거예요. 보통 오픈소스가 깃허브에서 일어나게 되면 다음과 같은 플로우로 일어나게 되는데요. 그래서 리눅스 커널도 비슷하겠지라는 생각을 가지고 부푼 마음을 안고 깃허브 리눅스 커널 레포지토리로 들어가게 됩니다. 그러면 리눅스 커널 레포지토리의 깃허브 레포지토리는 토발즈 리눅스라는 레포지토리인데요. 이 리눅스 토발즈 레포지토리에서 확인을 해보면 플리캐스트가 여러 가지 있는 걸 확인을 할 수 있고 이 플리캐스트에 커널 PR 봇이라는 친구가 댓글을 달아주고 있어요. 그래서 이 내용을 자세히 보면 리눅스 커널의 경우는 깃허브를 사용하지 않는다. 오직 리드 온리로만 사용을 한다. 그렇기 때문에 너가 리눅스 커널에 컨트리뷰션을 하고 싶으면 이런 방법을 통해서 컨트리뷰션을 하면 된다라고 얘기를 해주고 있습니다. 그렇습니다. 리눅스 커널은 대표적으로 오픈소스 프로젝트 중에 깃허브를 사용하지 않는 프로젝트이고요. 그러다 보니까 저희가 알고 있던 리눅스 커널 컨트리뷰션의 방법과는 조금 다른 걸 알 수 있습니다. 깃허브의 프로세스와는 다른 걸 알 수 있는데요. 여기서 저희가 조금 헷갈리는 부분이 깃허브에서 관리를 하지 않으니까 소스 코드는 또 다른 데서 다운받아야 되는데 이거 어디서 다운받고 여기서 패치를 만들어야 된다고 하는데 패치는 어떻게 만들고 그리고 메일을 보내야 된다고 하죠. 저희는 지금 리눅스 커널에 컨트리뷰션 시작도 안 했는데 정말 많은 장벽이 반겨주는 걸 알 수 있습니다. 그래서 저는 오늘 세션을 통해서 정말 사소한 문제 하나를 해결을 해보면서 여러분들이 가지고 계신 리눅스 커널 컨트리뷰션에 대한 장벽을 조금 허물어 드리고자 합니다. 그래서 장벽을 허물기 이전에 제가 진행을 하고 있는 리눅스 커널 네트워킹 스택에 대해 먼저 말씀을 드리려고 해요. 리눅스 커널 네트워킹 스택은 제일 먼저 외부에서 패킷이 들어오게 되면 이 패킷이 네트워크 인터페이스 하드웨어로 가게 됩니다. 그럼 이 네트워크 인터페이스 하드웨어에서 어떠한 과정을 거쳐가지고 이게 유저 스페이스 소프트웨어로 올라가게 되는데요. 여기서 이 어떠한 과정을 하는 곳이 리눅스 커널 네트워킹 스택입니다. 그래서 이 리눅스 커널 네트워킹 스택은 보시는 것처럼 정말 다양한 기능을 제공을 해주고 있는데요. 그 중에 지금 저희는 베이직 패킷 패스를 먼저 보려고 합니다. 그래서 이 베이직 패킷 패스는 RX, TX 패스라도 불리기도 하는데요. 주로 나한테로 오는 패킷은 리시빙 패스가 있고 그리고 나를 거쳐서 다른 사람에게 가는 포워딩 패스가 있고요. 그리고 내가 다른 사람한테 보내는 샌딩 패스가 있습니다. 그래서 제일 먼저 리시빙 패스를 볼 건데 저희가 익숙한 OSI 7 레이어를 바탕으로 한번 알아보려고 해요. 제일 먼저 NIC 하드웨어 제일 아랫단에서 패킷이 도착하게 되면은요. 이 하드웨어를 거쳐서 디바이스 드라이버에서는 도착한 패킷을 RSQ에서 꺼내오게 됩니다. 그럼 이 꺼내온 패킷을 리눅스 커널 네트워킹 스택이 관리를 할 수 있도록 SK 버프 구조체로 만들게 되고요.
그 다음에는 이 프로토콜, 이 패킷이 어떤 프로토콜로 구성이 되어 있는지 확인을 하게 됩니다. 그 이후에는 이 프로토콜을 처리할 수 있는 핸들러 함수로 호출을 하게 되고요. 그 이후에는 처리 과정을 거쳐서 저희가 알고 있는 유저 스페이스로 패킷이 올라가게 됩니다. 그래서 이 과정을 리눅스 커널 네트워킹 스택의 관점에서 보면 다음과 같이 나타낼 수 있는데요. 이 리눅스 커널 네트워킹 스택의 관점에서 저희가 한 번 더 리시빙 패스를 보려고 합니다. 제일 먼저 제일 아랫단에서 패킷이 도착하게 되면 디바이스 드라이버에서는 해당 패킷을 받아서 NIC의 RSQ에서 해당 패킷의 내용을 가져오게 됩니다. 그러면 인그레스 단에서는 이 가져온 패킷을 SK 버프 구조체로 리눅스 커널이 관리를 할 수 있도록 변경을 시켜주고요. 그 다음에는 이 프로토 핸들러에서 이 패킷이 어떤 프로토콜을 가지고 있는지 확인을 해서 적절한 프로토콜 함수 핸들러로 호출하게 되는데, 그 과정에서 라우팅을 거치게 됩니다. 이 라우팅에서는 이 패킷이 나한테로 오는 패킷이 맞니? 라는 걸 먼저 확인을 하게 됩니다. 그래서 그 이후에는 이 인풋에서 L4 함수를 호출을 하기 전에 전처리 과정을 거치고 그 이후에 어퍼 레이어로 올라가서 저희가 사용하는 사용자 소프트웨어로 올라가게 됩니다. 그래서 리시빙 패스의 경우는 이 과정을 거쳐서 패킷이 처리가 됩니다. 다음은 포워딩 패스인데요. 이 포워딩 패스의 경우는 나를 거쳐서 다른 사람 최종 목적지로 가는 패킷을 의미를 하는데요. 라우팅까지 오는 과정은 리시빙과 동의를 하고, 이 라우팅에서 다른 점이 있다면 저한테 오는 패킷이 아니라 저를 거쳐서 최종적으로 어떤 목적지로 간다는 것이 다릅니다. 그래서 이 포워딩 단계에서는 최종 목적지로 가기 위한 네트워크 인터페이스로 해당 패킷을 이동을 시키고, 그 다음에 해당 패킷의 최종 목적지, 맥 어드레스가 뭔지 확인을 한 다음에 이걸 바탕으로 SK 버프 구조체를 패킷으로 만들어서 그 다음에 디바이스 드라이버에서 하드웨어 인터페이스를 거쳐서 패킷이 전달이 됩니다. 그래서 포워딩 패스는 다음과 같은 과정을 거치게 되고요. 마지막으로 샌딩 패스인데, 이 샌딩 패스는 저희가 가지고 있는 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 보낼 때 일어나는 과정입니다. 지금까지는 다르게 L7 레이어에서 시작이 되고요. 그래서 이 위에서 시작된 패킷 처리는 라우팅 거쳐서 이 라우팅에서 어떠한 인터페이스로 나가야 되는지 확인을 하고, 그 다음에 아웃풋에서 이 패킷을 보내기 전에 전처리 과정을 진행을 한 다음에 다시 맥 주소를 확인을 하고 이걸 바탕으로 SK 버프 구조체를 다시 패킷으로 만들고 그걸 디바이스 드라이버에서 하드웨어 인터페이스를 통해 나올 수 있도록 처리를 하게 됩니다. 그래서 샌딩 패스는 다음과 같은 과정을 거치게 되고요. 저희가 지금까지 알아본 거는 리눅스 커널 네트워킹 스택의 패킷 패스이고요. 리눅스 커널 네트워킹 스택은 이 패킷 프로세싱을 위한 다양한 기능을 또 제공을 해주고 있고, 그 외에도 저희가 익숙한 TCP와 같은 네트워크 프로토콜 개발도 일어나고 있습니다. 그래서 여기까지가 제가 주로 기여를 하고 있는 리눅스 커널 네트워킹 스택에 대한 소개였고요. 이제 저희는 리눅스 커널의 개발을 하기 위해서 커널에 어떤 생태계가 있는지를 알아보려고 합니다. 그래서 이 리눅스 커널은 여러분들이 아시다시피 리눅스 운영체제의 핵심 코어를 의미를 하고요. 주로 리눅스 커널은 정말 전 세계 개발자들이 많이 참여를 하고 있는 거대한 프로젝트 중 하나입니다. 그래서 이 커널을 이해를 하기 위해서는 이 커널이 출시되는 사이클을 이해를 하시면 편한데, 이 커널은 총 4가지로 출시가 됩니다. 그중 메인라인 커널은 제일 먼저 9주에서 10주 단위로 출시가 되는 커널을 의미를 하고요. 그리고 주로 신규 기능이 추가가 되거나 아니면 주요한 버그 픽스가 진행되는 곳이라고 생각하시면 됩니다. 그래서 이러한 패치들이 모여서 출시되는 커널이 메인라인 커널이고요. 그리고 스테이블 커널은 이 메인라인 커널이 출시가 되면 그 이후에 동일하게 출시가 되는 커널인데, 이 경우는 추후에 버그 픽스가 일어나는 곳입니다. 그래서 출시된 메인라인 커널에 문제가 있는 부분이 반영이 돼서 출시되는 커널이고요.
그리고 LTS 릴리즈가 있는데 이 경우는 스테이블 버전에서 더 나아가서 정말 크리티컬한 버그만 수정이 되는 커널이라고 볼 수 있습니다. 그리고 릴리즈 캔디데이트라는 커널이 있는데 이 커널의 경우는 프리 릴리즈라고도 하고요. 이 프리 릴리즈는 이 커널 메인라인 커널이 출시가 되기 전에 단계를 의미를 하고 주로 새로운 기능들이 테스팅 되는 곳이고 신규 패치들이 개발이 진행되는 곳이라고 볼 수 있습니다. 그래서 이 4가지 커널이 출시되는 사이클을 보면은요, 제일 먼저 5.15 버전의 메인라인 커널이 출시가 되고 그 다음에 5.15 스테이블 버전이 출시가 되고요. 그걸 바탕으로 LTS 5.15 버전이 출시가 되고 이걸 기반으로 각각 개발자들이 개발을 진행을 하고 그 다음에는 5.16 커널의 RC 버전 1 버전이 출시가 되고 그 이후에는 RC 버전 2 버전이 출시가 되고요. 그 다음에 계속해서 개발이 진행이 되면서 RC6 버전이 출시가 됩니다. 그 이후에 마지막으로 RC7 버전이나 RC8 버전이 출시가 되면 리눅스 커널은 클로즈가 됩니다. 정말 이러한 클로즈라는 이미지가 보여지게 되고요. 이 기간 동안에는 개발자들이 패치를 보내도 우리가 패치 리뷰를 할 수 없다라는 뜻이고 이 기간을 머지 윈도우라고 합니다. 그래서 메인라인 커널이 출시되기 이전 한 2주 정도는 머지 윈도우라고 해서 패치를 보낼 수 없고 보내도 안 되고 리뷰도 안 되는 정말 신기한 기간이 존재를 하는데 이 기간 동안에는 리눅스 토발즈가 지금까지 모여있는 패치들을 다 모아가지고 신규 커널로 출시하기 위한 통합 작업을 진행을 하게 됩니다. 그래서 이 기간이 끝나게 되면 5.16이라는 커널 신규 버전이 출시가 되고 그 이후에는 우리는 다시 커널의 패치를 받을 준비가 돼 있어 이러면서 오픈으로 바뀌게 되고요. 그와 동시에 스테이블 커널도 출시가 되고 LTS 버전의 커널도 출시가 됩니다. 그러면 이러한 커널들이 출시되는 사이클을 바탕으로 커널 개발은 어떻게 일어나냐면 5.16 커널 메인라인 버전은 정말 다양한 서브 시스템으로 구성이 되어 있고요. 이 각각의 서브 시스템들은 개별적으로 개발이 일어나고 이 개별적으로 일어난 개발의 산출물들이 모여서 메인라인 커널로 출시가 됩니다. 그러다 보니 이 각각의 서브 시스템들의 개발은 어디서 일어나냐면요. 리눅스 커널 소스 코드에 각 디렉토리에서 일어나게 되는데 제가 주로 기여를 하고 있는 네트워킹 시스템의 경우는 넷이라는 디렉토리에서 일어나고 있습니다. 그래서 이 각각으로 일어나고 있는 커널 서브 시스템에 대한 개발은 보시는 것처럼 정말 다양하게 서브 시스템의 기술로 구성이 되는데요. 그래서 이 각각의 깃 레포지토리를 커널 트리라고 합니다. 이 주요한 커널 트리로는 메인라인 커널 트리가 있는데 이 경우는 메인라인 릴리즈의 소스 코드가 관리되는 트리라고 보시면 되고 스테이블 커널 트리의 경우는 이 스테이블 버전의 커널의 소스 코드가 관리되는 곳이라고 보면 됩니다. 그리고 리눅스 넥스트 트리의 경우는 지금까지 계속해서 서브 시스템에서 개발이 되고 있는 것들을 주기적으로 다운을 받아서 통합으로 테스팅이 진행되는 소스 코드 트리라고 보시면 됩니다. 그러다 보니까 주요한 서브 시스템들은 각각의 독립된 트리를 가지고 있고요. 그럼 이거를 관리할 수 있는 사람이 필요하잖아요. 그 관리를 하는 사람을 메인테이너라고 합니다. 그래서 각 서브 시스템의 메인테이너들은 주로 스테이블 커널 버전으로 가는 트리를 관리를 하고 넥스트, 신규 버전 릴리즈로 가는 메인라인 커널 트리 이렇게 두 가지를 관리를 하는데 제가 주로 기여하고 있는 네트워킹 서브 시스템 트리로 예를 말씀드리면 넷데브의 넷이라는 깃의 경우는 이미 출시된 버전의 커널의 소스 코드를 버그 픽스만 진행된 패치만 합쳐지는 곳이라고 보시면 됩니다. 그리고 넷넥스트 트리의 경우는 신규 기능을 추가를 하거나 아니면 버그를 수정하는 그러한 패치들이 모여있는 곳이라고 볼 수 있습니다. 그래서 이 서브 시스템의 트리에 대한 정보는 소스 코드, 리눅스 소스 코드 중에 메인테이너스라는 파일이 있어요. 여기서 확인을 하실 수 있는데 t-이라고 되어 있는 부분에서 확인을 하실 수 있습니다. 그리고 이 메인테이너스 파일에서는 메일링 리스트에 대한 정보도 확인을 할 수 있는데 이 메일링 리스트의 경우는 커널 개발의 패치의 리뷰와 디스커션이 일어나는 곳입니다. 그래서 이 정보에 대한 것도 메인테이너스 파일에서 확인을 하실 수 있고 여기 보시는 링크에서
커널의 그 메일링 리스트를 구독을 하실 수 있습니다. 커널의 경우는 개발이 일어날 때 패치라는 단위로 일어나게 되는데요. 이 패치의 경우는 개발자들이 개발한 산출물을 패치로 만들고 그리고 이 패치를 메일링 리스트에 이메일로 보내게 됩니다. 그래서 이걸 조금 더 자세히 알아보면 컨트리뷰터들이 패치를 만들어서 보내게 되면은요, 메일링 리스트 제일 먼저 패치를 만들게 되고 그 다음에 그걸 바탕으로 메일링 리스트에 보내게 됩니다. 그러면 그거에 관련해서 메인테이너들과 리뷰어들에 대한 디스커션이 일어나게 되고 그 이후에 해당 패치가 억셉트가 되면 이 패치가 억셉트가 되었다는 메일이 컨트리뷰터들에게 오게 되고 그 이후에는 이 패치는 제가 보낸 넷넥스트라는 트리에 반영이 되고 그 이후에는 토발즈의 리눅스라는 페어런트 트리로 해당 패치가 이동하게 됩니다. 그러면 이 패치는 서브 시스템의 다양한 곳에서 페어런트 트리로 오게 되고 이 패치들이 한데 다 모여가지고 메인라인 커널로 되거나 아니면 릴리즈 캔디데이트 커널로 새롭게 출시됩니다. 그래서 저희는 이 리눅스 커널의 컨트리뷰션을 하기 위해서는 대표적으로 3가지 방법이 있는데 도큐멘테이션이라는 방법이 있습니다. 기존에 도큐멘테이션 되지 않은 부분을 신규로 추가를 하거나 아니면 도큐멘테이션 부분 중에 오류가 있는 부분을 수정하는 방법이 있고요. 버그 픽스가 있는데 기존에 동작하지 않는 소스 코드를 수정하는 방법도 있습니다. 그리고 신규 기능 추가를 하는 방법도 있고 아니면 기존의 기능의 성능을 개선하는 컨트리뷰션을 할 수도 있습니다. 그래서 저희는 이제부터 리눅스 커널에 정말 컨트리뷰션을 진행을 해보려고 합니다. 가령 지금 저희가 리눅스 커널을 사용을 하고 있는데 정말 간단한 이런 오류를 만났다고 가정을 해볼게요. 그러면 이걸 수정을 하기 위해서 제일 먼저 리눅스 커널을 개발할 수 있는 가상의 리눅스 환경을 만들어 주셔야 하고요. 그 다음에 리눅스 커널 개발을 위한 여러 가지 패키지를 설치를 하고 리눅스 커널 디버깅을 위한 환경을 설치를 하게 됩니다. 그 후에는 해당 소스 코드가 어떤 트리에서 관리되는지 확인을 해서 해당 트리를 다운을 받으신 다음에 이 코드를 한 번 더 다시 실행을 해봤을 때 같은 문제가 나타나는지 확인을 하고 그 이후에 이 문제가 현재의 경우는 아규먼트를 확인하지 않아서 발생하는 문제이기 때문에 이거를 수정을 하게 됩니다. 그래서 소스 코드로 수정을 하게 되고요. 그 이후에는 이 소스 코드를 왜 수정했는지에 대한 패치 메시지를 작성을 하게 되는데 보통 이 과정에서 어떻게 써야 될지 모르겠다 하시는 분들은 git 로그에 빼기 내가 변화한 파일명을 입력을 하시면 기존에 다른 사람들이 어떻게 썼는지 확인하실 수 있으니까 이걸 참고를 하셔서 개발을 진행을 하시면 되고요. 이 커밋 메시지는 최대한 자세히 작성을 해주셔야 합니다. 그래서 이 커밋 메시지 구성은 커밋 헤더와 커밋 디스크립션 그리고 어떻게 재현을 할 수 있는지 그리고 내가 이 라이센스에 동의를 한다는 사인드 오프 바이 태그를 추가를 해주셔야 되는데 커밋 태그의 경우는 이 외에도 다양한 태그들이 커널에서 사용이 되고 있습니다. 그래서 이렇게 패치를 커밋을 한 다음에는 이메일을 보낼 준비를 하게 됩니다. 그래서 git 이메일이라는 이 패키지를 설치를 하게 되고요. 그 후에는 포맷 패치를 통해서 내가 지금 커밋한 이 내용을 패치로 만들게 됩니다. 이때 내가 어떤 트리로 보내게 될 건지에 대한 프리픽스를 꼭 설정을 해주셔야 합니다. 그래서 이렇게 설정을 하게 되면 패치가 생성되고요. 그러면 이 패치를 보내도 되는지 확인을 할 수 있도록 checkpatch.pl이라는 이 스크립트를 통해서 확인을 하게 되고 이 결과가 괜찮다라고 나오면 패치를 보낼 준비가 된 겁니다. 그러면 이 패치를 누구한테 보내냐도 모르잖아요. 그래서 그때는 getMaintainer.pl이라는 스크립트가 있는데 여기에 내가 만든 패치 파일을 넣게 되면은요. 여기 보시는 것처럼 너가 누구한테 보내고 어떤 메일링 리스트로 보내면 돼 라는 정보를 보내주게 되고요. 그걸 바탕으로 메일을 보내게 되면 패치를 드디어 전송한 겁니다. 그래서 이 패치를 전송한 결과는 지메일을 통해서도 내가 이 메일링 리스트에 전달을 했는지 확인하실 수 있고 그리고 패치웍스라고 각 서브 시스템별로 가지고 있는 패치 관리 도구에서도 확인을 하실 수 있습니다.
그래서 이 패치를 보낸 이후에는 한 이틀 정도 걸리면 메인테이너에게서 리뷰가 오게 되는데 이 리뷰를 바탕으로 내가 반영을 해서 신규 버전을 보낼게 라는 답장을 해준 다음에 다시 수정을 한 다음에 이번에는 V2 버전의 패치를 만들게 됩니다. 그래서 이 V2 버전을 만든 다음에 스타일이 맞는지 확인을 하고 그 다음에 메인테이너 똑같이 찾아가지고 다시 보내게 됩니다. 그러면 그걸 바탕으로 메인테이너가 리뷰를 한 다음에 이 패치가 우리 트리에 머지가 됐어 라는 새로운 신규 이메일이 전송이 됩니다. 그러면 이 이메일은 지메일에서도 확인을 하실 수 있고 그리고 아까 말씀드렸던 패치웍스에서도 아까의 패치의 상태가 accepted로 바뀌는 걸 알 수 있습니다. 그래서 여기까지가 간단한 리눅스 커널 컨트리뷰션에 대한 소개였고요. 만약에 리눅스 커널 패치를 해보고 싶은데 어려우시다, 혼자는 못하시겠다 하시는 분들은 구글에 서머 오브 코드라는 프로그램이 있어서 여기에 참여를 하셔도 되고, 만약에 한국 분들이라면 매년 열리는 오픈소스 컨트리뷰션 아카데미라는 프로그램이 있어요. 여기에 참여를 하셔서 커널과 관련된 프로그램에 참여를 하시면 커널의 개발에 관련된 도움을 받으실 수 있습니다. 그래서 오늘 저의 세션을 통해서 여러분들이 가지고 계셨던 이 리눅스 커널 컨트리뷰션에 대한 장벽을 조금이나마 허물으시길 바라면서 오늘 세션을 종료하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 그럼 이제 15분 동안 쉬는 시간을 가지겠습니다. Okay, so now we have a 15-minute break. Thank you.
HWP를 만드는 회사이기 때문에 한글 뷰어, HWP 뷰어가 이제 설치가 된 거를 확인할 수 있는데요. 이 심각한 문제는 오피스 뷰어만 보여주고 있습니다. 이거 같은 경우는 자유 소프트웨어가 아니고요. 정형적인 도점 소프트웨어의 뷰어예요. 그렇기 때문에 워드 OS를 설치하면은 워드가 그리고 리브레오피스로 이제 뭐랄까 리브레오피스가 설치가 안 된 상태이고 워드를 이제 사용하려면은 자기가 직접 깔아야 되는 문제가 있습니다. 그래가지고 리브레오피스를 사용하기가 진짜 빡세다는 걸 느낄 수 있고요. 그다음에 여기서 SWP하고 MS 워드하고 리브레오피스 확장자에 대해서 제가 비교를 한 건데요. SWP 같은 경우는 바이너리 콘텐츠로 되어 있고요. 이거 뭐랄까 파일 읽기가 쉽지 않은 바이너리 파일이에요. 그거를 집으로 압축을 했어요. 버전 3.0 같은 거는 그냥 바이너리 파일이고 5.0은 집으로 압축된 바이너리 파일입니다. 그리고 MS 워드도 옛날에 DOC 파일도 당연한 뭐 DOC 파일은 제가까지는 안 해봤는데 이번에 최신으로 나온 DOCS 확장자나 리브레오피스 ODT 확장자나 또 HWP X 확장자 같은 경우는 집으로 압축된 XML 텍스트가 들어간 텍스트 포맷으로 이제 데이터를 관리하고 기계가 읽을 수 있는 XML 기반의 포맷으로 되어 있습니다. 이거는 그거 제가 zip 파일에 있는 걸 까가지고 제가 이렇게 보여준 거군요. 안녕하세요 한 다음에 헬로를 이런 식으로 DOCS에서는 이런 식으로 보여주고 ODT는 이런 식으로 HWPS도 이제 XML 형식으로 보여주는 걸 확인할 수 있습니다. 만약에 제가 리브레오피스에 제가 활용도를 높일 수 있게 이제 기능 개선 한다면은 제가 시간이 있으면은 HWP 파일에 있는 XML 파일을 파싱해가지고 보여주면은 되지 않을까 싶거든요. 이제 앞으로 해야 될 일은 한자 관련 이슈가 있습니다. 그거 공학하시는 분이나 오픈소스 활동하시는 분들이 한자 개념이 거의 없거든요. 저 같은 경우는 한자 개념을 이제 알기 위해서 중어 중문학과 편입해가지고 중국어도 배우고 있기는 한데 이 중국어하고 한국에서 쓰던 한국 한문 또 다르다는 걸 제가 여기 트위터에 있는 내용 보고 트위터에 있는 내용 보고 이제 예제를 보여준 거고요. 그 리브레오피스의 한자 이슈 같은 경우는 라틴어권 개발자가 한중일 언어, CJK 언어를 이해하지 못해가지고 수정이 어려운 점이 있습니다. 그리고 한자 관련해서는 제가 만약에 기능 개선한다면 한자사도 이런 거 탑재해야 되나 이런 생각하고 있습니다. 이게 여기 있는 게 여기 한자 사전, 국어 사전, 영어 사전이고요. 그다음에 그리고 불교에서 사용하는 한자음이 또 현대 한자음은 또 다르거든요. 일부 첫 번째에 있는 그걸 읽어보면은 현대 한자음을 읽어보면 금감반약 파람일경. 그렇지만은 불교 한자음을 읽어보면 금감반야 바람일경이라고 있습니다. 두 번째도 현대 한자음을 읽으면 아누다라 삼막삼보제라고 있지만은 불교 한자음을 읽으면 아누따라 삼막삼불이라고 있습니다. 그리고 한자 이슈 같은 경우는 리브레오피스 한글 한자 변화는 1:1 매핑만 됐기 때문에 이 단어로 이제 있잖아요. 세자, 네자 같은 단어로 된 한자를 변화하는 것도 이제 기능 추가를 해야 된다고 생각하고요. 또 새로 쓰기 또 이슈가 있습니다. 시간이 부족해서 빠르게 이제 이야기할 건데 이거는 다음은 한국어의 새로 쓰기 예제이고요. 그다음에 HWP에서 새로 쓰기 문서 형식의 예제는 이와 같습니다. 아마 새로 쓰기 표준 링크는 이런 것 같고요. 제가 이거 기여를 해야 되고 이제 버그를 올려놨는데 제가 시간이 없어서 피드백을 잘 못하는 상황입니다. 2년 동안 좀 빨리 이제 정리를 한 다음에 제가 개인적인 사정에 대해서 빨리 정리한 다음에 컨트리뷰션 해야 되는데요. 문서 형식도 기능 추가를 해야 될 것 같고요. 앞으로 해야 될 일은 제가 리브레오피스 우리말 모임 만들고 미디어블만 이제 만들어야 될 것 같아요. 이거는 리브레오피스 일본어 커뮤니티 일본어 팀에 있는 온라인 미디어 활동을 참고해서 할 거고요. 저와 같이 활동 컨트리뷰션을 꾸준히 할 사람 찾고요. 제가 회사를 하고 육아 등으로 혼자서 많은 부분을 할 수 없거든요. 같은 참여를 부탁드리면서 페이스북 링크는 이런 것 같고 IRC 메일은 이와 같습니다. 예, 들어주셔서 감사합니다. 혹시 질문 있나요? 질문이 없으면 여기까지. 예. 되게 감명 깊게 잘 들었고요. 유독 한자에 그렇게
다른 기능이나 버그도 많이 있을 텐데 예. 예, 한자에 그렇게 많이 집중을 하시는 부분이 무엇인지 제일 궁금합니다. 왜 한자에 대해서 이제 관심이 있냐? 제일 한자에만 이렇게 가장 강조를 많이 하셔서 네, 당연하죠. 그렇지만은 저도 엑셀 이론 쪽으로 많이 했거든요. 그런데 엑셀 관련해서는 제가 좀 뭐랄까 백그라운드 지식이 많이 없어가지고 지금은 아마 내년에 이제 뭐랄까 방송통신대학의 통계과학과 수업을 들으면서 거기에는 엑셀 많이 사용하거든요. 그거를 두고 컨트리뷰션 할 건데 왜 한자를 하면 그 우리나라 그 뭐랄까 대학 같은 경우는 그 어문학과 쪽에서는 HWP를 쓰는 게 국률이 해야 될까요? 국률이 할 수밖에 없는 이유가 한국 워드에서는 MS 워드 같은 경우는 한자 관련한 변환이나 이런 게 제대로 되지 않았는데 한컴 같은 경우, HWP 같은 경우는 한자 변환부터 해가지고 학술 관련한 쪽으로도 정말 잘 되어 있어요. 그렇기 때문에 한자 관련해서 뭐랄까 많이 워드 작업을 많이 하시는 분들이 어문 쪽이기 때문에 어문 쪽이나 사회과학 쪽인데 그쪽이 진짜 한자를 많이 쓰기 때문에 한번 좀 확인해야 될 게 많다 싶어가지고 지금 그쪽으로만 지금 하고 있고요. 그거 말고도 많습니다. 저도 많은데 시간이 부족한 20분 안에 발표하다 보니까 일단 한자만 이야기했습니다. 네, 감사합니다. 예. 뭐 또 다른 질문 없을까요? 예, 없으면은 또 예. 컨트리뷰션을 하고 계신데 예. 이제 장기적으로 되게 오래 하셨고 그랬을 때 어쨌든 이게 기여하는 부분이 가장 큰 건데 예. 그 동기가 예. 결국 중요하잖아요. 예. 그런 동기를 뭐 어떻게 한번 공유를 해주시면 더 많은 참여도를 올릴 수 있지 않을까 싶어서 예. 저도 많이 고민을 하고 있습니다. 그런데 엑셀이 중요하거든요. 그래서 다음에는 엑셀 관련해서 이제 동기부여할 수 있는 부분을 제가 빨리 찾아가지고 진행해야 될 것 같습니다. 엑셀 부분은 진짜 중구난방인 게 많거든요. 제가 건드리지 않아서 그런데 개인적인 것도 제가 좀 정리를 해가지고 어떻게든 뭐 만들 수 있게 노력을 하겠습니다. 예. 저의 뭐 동기 같은 경우는 제가 어릴 때부터 한문학을 공부해가지고 제가 어릴 때 뭐 천자문도 배우고 논어도 한번 배워봤거든요. 원래부터 저 한문학에 대해서 관심이 많았습니다. 그 리눅스에서 HWP 파일을 수정하는 거 관련해 가지고 관심이 많아서 여쭤보려고 하는데요. 그럼 HWP를 리브레 오피스에서 저희가 기여를 하는 것만으로 해결을 할 수가 있을까요? 뭐 아니면 뭐 국가기관적으로 뭐 정책이나 바뀌어야 되는 그런 사회적인 부분도 있을까요? 뭐 사회적인 뭐 HWP 이렇게 뭐랄까 컨트리뷰션 하면은 되긴 하거든요. 그래야 되는데 그게 HWP의 문제가 바이너리 파일이거든요. 그거를 일일이 뭐랄까 바이너리를 일일이 손으로 수작업해가지고 파싱은 아니에요. 읽어가지고 처리하다 보면은 파일 보안 이슈가 일어날 수밖에 없습니다. 지금 시큐리티 이슈가 항상 보면은 시큐리티가 이슈가 있지 않습니까? 그거 같은 경우는 바이너리 파일을 잘못 다루면은 뭐 널 포인트 익셉션도 발생할 수도 있고 또 다양한 이슈가 발생할 수 있거든요. 그것 때문에 이제 한컴에서도 이제 자기들도 해결이 안 돼가지고 나온 게 HWPS라고 이제 보고 있습니다. 저 같은 경우는 그거 같은 경우는 XML 형식으로 되어 있거든요. 그거 같은 경우는 HWPX는 지금 리브레로 열 수가 있는 건가요? 아니요, 그거는 아직 적용 안 돼 있고 새로 나온 표준이라서 새로 나온 거라서 그거 지금 저도 이제 어떻게 되는지 좀 파싱하는 거 파싱도 이런 거 해봐야 될 것 같거든요. 그런데 그나마 접근 가능한 거는 XML 파싱은 그나마 쉽습니다. 바이너리를 읽어가지고 처리하는 것보다는 예의 처리 관련한 게 거의 적거든요. 그럼 지금 HWP나 HWPX에 대한 그 기여가 이루어지고 있는 중인 건가요? 아직은 제가 발견만 했지 이루어지는 못하고 있는 상황입니다. 왜냐하면 저도 이제 회사 일도 해야 되고 제 아이도 키워야 되기 때문에 정말 시간이 없어가지고
뭐 이런 이슈만 있다 이런만 정도만 전달하고 있습니다. 노력해 주셔서 감사합니다. 아 예. 또 다른 질문 없을까요? 아 예. 저기 예. 그 혹시 유니코드가 관련해 가지고 그 질문해도 되는가 해서 하는데. 유니코드 관련해서는 지금 리브레오피스 쪽이 하고 조금 다르긴 한데 한번 해주셔도 될 것 같습니다. 네. 혹시 그 한글 조합에 관련해 가지고 유니코드에 그 컴포즈하는 그런 스펙이 나와 있었는데 읽어보니까 초중응 중성응을 그 조합하는 그런 스펙만 나와 있고 그 이중응 모음 그런 중성에 대한 그런 조합을 하는 스펙은 나와 있지 않는 것 같더라고요. 예, 그거 같은 경우는 손으로 뭐랄까 코드 포인트 있잖아요. 예. 그 뭐 쌍디귿이나 이런 거는 또 저 분리를 하려면은 기능 추가가 필요할 건데 아마 GNU의 립 유니스트링 그걸 참조하셔가지고 컨트리뷰션을 하면 되지 않을까 싶거든요. 제 생각에는. 네. 그러면은 예. 혹시 이런 부분에 있어가지고 스펙을 수정하는 그런 거에 대해 가지고 만약 기여를 한다면은 그런 조언을 주실 수 있을까요? 조언이라는 게 어떻게 기여에 참여를 해야 되는지 그런. 저 같은 경우는 그 GNU 립 유니스팅 그 뭐랄까에 있는 거에서 그 문서에 좀 약간 누락된 부분이 있어가지고 그거 제가 앞서서 근원 캐릭터에 보시면은 백이라고 이제 예제 보여준 거 있지 않습니까? 어디 갔지? 예, 여기에서 GNU 이제 님 유니스트링의 이제 문서에서 딱 그러니까 문자 분해를 초성 중성까지만 할 수 있게 두 번만 하면 되지 않냐 하면서 돼 있어가지고 제가 문서에서 세 개까지 가능하다까지 한 적이 있었거든요. 한번 제안하는 게 낫지 않을까 싶거든요. 네네. 예, 맞닥뜨려서 해보는 게 좋습니다. 그러면서 실력이 커지는 거거든요. 예, 감사합니다. 예. 네, 예, 여기까지 하겠습니다. 예, 들어주셔서 감사합니다. What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud. In browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office hells. Choose your OnlyOffice on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground. Naver Cloud.
행사였는데요. 작년이 이제 so the last year was our first online event, and this year is our first in person. So how was the event? 어땠어요? 잘 좋았다고 하시니 다행입니다. 사실 그 행사 준비는 어떻게든 한 것 같은데 사실 또 저희가 행사 준비를 좀 늦게 시작을 하다 보니까 많은 분들을 또 이렇게 모시지는 못한 것 같아서 좀 아쉬움이 좀 많이 있긴 합니다. 그래도 사실 작년에 비하면은 후원사도 굉장히 엄청 많이 모였고 또 이렇게 해보는 것도 해보는 것만으로 해도 꽤 의미가 있다고 생각하고 있습니다. 그래서 잘 좋았다고 하면은 뭐 저도 이렇게 잘 맞춘 것 같아서 좋은 것 같습니다. 먼저 저희 후원사 다시 한번 볼까요? 저희 행사를 준비할 수 있게 도와주신 저희 후원사분들 다시 한번 나오면 박수 한 번씩 해주시면 감사하겠습니다. 다이몬드 후원사 저는 캐노니컬입니다. 실버 후원사에서는 올리오피스, 인베슘, 엘라스틱, 네이버 클라우드에서 참여해 주셨습니다. 브론즈 후원사로는 클라우드메이트 그리고 NHN 클라우드에서 참여해 주셨습니다. 서포트 후원사로는 그로메트릭, 인프런, 한국 마이크로소프트, 와템랩스에서 참여해 주셨습니다. For the government partners, we have a national IT industry promotion agency for providing our venue, and we have a Seoul Metropolitan Government. They sponsor our event through their Plus Seoul program. So thanks to both our government partners for sponsorship. 제 커뮤니티 파트너도 있죠. 저희 행사를 좀 더 널리 알릴 수 있도록 도와주신 커뮤니티 파트너입니다. 코딩이랑 무관합니다만 오픈스택 한국 사용자 그룹, 오픈스세 한국 사용자 그룹, 리브레오피스 한국 커뮤니티, 슬기로운 애저 생활, 한국 WSL 사용자 그룹, 우분투 DD 리믹스, 그리고 얘 어떻게 발음하지 아무리 봐도 모르겠네요. 스티아바.dev 이렇게 커뮤니티 파트너에서 참여해 주셨습니다. 감사합니다. 그리고 저희 발표자 여러분 혹시 계시나요? 발표자 여러분 한번 손 한번 들어주세요. 정말 감사합니다. 저희 거의 다 발표자네요. 나머지 분들이 다 발표자군요. 정말 좋은 발표 준비해 주셔서 오늘 저희 행사 잘 진행할 수 있었던 것 같습니다. 모두 감사드립니다. 박수 한 번씩 보여주시면 감사하겠습니다. 저희 사진 조금씩 한번 볼까요? 제 아까 국제회의실에서 하실 때 저희 스태프분들 사진이고요. 성수님하고 내님 앞에 계시네요. 앞에서 많이 도와주셨습니다. 그리고 이거는 박동원님 씨뿔뿔 워크숍이네요. 이거 카이롤님 발표군요. 카이롤님께서 이제 우부투 멤버십에 대해서 또 발표를 해주셨습니다. 그리고 컨퍼런스 디너 때 사진이네요. 컨퍼런스 디너는 혹시 어떠셨나요? 음식은 꽤 괜찮으셨나요? 장소가 여기서 좀 떨어져 있어가지고 이동하시는데 좀 불편한 건 없으신지 모르겠네요. 네, 저희 개인 후원자분들께도 감사드립니다. 제가 개인 후원자를 원래 저희 홈페이지에다가 게시를 했어야 됐는데 저희가 행사 준비를 너무 바쁘다 보니까 그거를 깜빡해가지고 지금 게시가 안 돼 있고요. 저희 행사 후에 저희가 또 자원봉사자분들 개인 후원자분들께 한 번씩 여쭤봐야 돼요. 제가 게시를 해도 되는지. 그래서 한번 체크를 한 다음에 정리를 해가지고 한번 게시를 하도록 하겠습니다. 네, 개인 후원자분들께도 정말 감사드립니다. 그리고 저희 자원봉사자분들 운영진 혹시 여기 계시면은 잠깐 올라와 줄 수 있을까요? Do you have a volunteers or organizers here? Can you please? 아무도 안 오는 것 같은데요.
다들 밖에서 바쁜가 보네요. 나중에 단체 사진 찍을 때 다 모여서 얘기하시죠. 그리고 저희 안내사항이 좀 있습니다. 안내사항 하고 바로 마치도록 하죠. 요거는 아까 보셨죠? 저희가 온라인 대화방은 내년 행사나 그 다음 행사도 그대로 사용할 거여서 그 행사에 대해서 뭔가 좀 더 사람을 만나고 싶다 하면은 계속해서 참여해서 사용해 주시면 좋을 것 같습니다. 부대 행사 저희 몇 가지 더 있죠? 일단은 오늘 끝나고 단체 사진을 찍을 건데요. 단체 사진은 저희 로비에 다 같이 모여서 촬영하도록 하겠습니다. 로비로 모이시면 되겠고요. 그리고 we have a group tour tomorrow, right? Who's plan to participate the group tour tomorrow? Yep. And have you purchased your tickets on the Tito platform? We have a separate group tour ticket. No? Yeah. If you don't purchase the group tour ticket yet, make sure to purchase it. And if you don't know how to purchase it, just let me know. I just give some guidelines. The group tour will be at the 11:13 a.m. tomorrow. There will be the bus in front of the Stanford Hotel Seoul. So I think if you are a speaker from the overseas, you should be staying at that hotel. So you just need to join us downstairs and just need to take the bus to join the group tours. 녹화 영상 같은 경우는 저희가 거의 다 녹화가 돼 있고요. 일단은 국제회의실에서 하는 강연은 다 녹화도 돼 있고 스트리밍도 되어 있습니다. 그래서 이거를 저희가 나중에 편집을 해서 공개를 할 예정이고요. 유튜브에 우부콘 아시아 검색하시면 영상 찾아볼 수 있습니다. 다만 이제 통역은 포함이 안 되어 있습니다. 이용하시는데 참고하시기 바랍니다. So our videos will be available on our YouTube channel. You can just search for the UbuCon Asia on YouTube, and our recordings of the talks on the international room will be provided. And also, I think there should be also recordings on at the large conference room, which was a workshop, and it will be published on our YouTube channel. So you can just wait for the video to be published. And please note that we aren't gonna include any translation for the video. So, yeah. I think, and that's it. By the way, I think Kairu, I think you plan to announce something about the UbuCon Asia. laptop. Hello. Sorry, while I thought I doesn't have this session, so no worries. It should be like yesterday, but I have something. So basically,
just want to share with you guys about our event will be held next month. But it's not really next month, it's just like next week. So, yeah. So, what is GNOME Asia Summit? So, GNOME Asia Summit is the featured annual GNOME conference in Asia. It focuses primarily on GNOME desktop, but also covers application and platform development tools. The summit brings together the GNOME community in Asia to provide a forum for users, developers, foundations, leaders, governments, and businesses. So, so why should you join GNOME Asia Summit? Basically, it's a date on 2 till 4 December. So the venue is in Kuala Lumpur, Malaysia. And it's also a hybrid event like our UbuCon today. It's in person and online. And we have 2 keynote speakers, lightning talks, and 18 talk sessions. Okay, but not least is like the people. If you are able to come in person, you are most welcome to visit our multi-race culture. And of course, the foods, if anyone loves spicy foods or any multicultural foods that you can have. So I'm not sure it's a correct word. I mean, yeah, I think it's affordable for us. I mean, among the Asians to travel to Malaysia. And it also being supported by the local community and universities and industry. And there is a few fascinating places that you can visit after the conference. And so we also have like a one-day tour, which is on the 5th, like we will have tomorrow. And if you are interested, please don't wait. Register yourself via in-person or online at this event. So yeah, I think that's all for me. I mean, hoping to see some of you, I mean, in person as well, or maybe online. You can just ping me if I'm not available online. Maybe, of course, I will be in the person. So hoping that you can share this as well. Then I know it's very hard to make in person, so you are most welcome to register and join us online. So I think that's all from me. Thank you. Thank you, Ruben. Yeah. Yes, and let's talk about it next year. Next year, we don't know. We don't have any plans yet. But we supposed to have both sessions at the 3 p.m. to talk about the next occasions, and I think it seems like everyone was busy, and yeah, some people should have some their talks or workshops. So yeah, there was. No organizers were there, so we just talk about the Ubuntu Summit, which was 2 weeks ago. So we're not sure which should be the next occasion, but I think we can discuss later after the event. So if you're interested to organize UbuCon Asia in your region, you can just pop on. You can just pop in the Telegram chat matrix or IRC, and you can just tell us that you're interested to UbuCon Asia, organize UbuCon Asia, or you can also contact us with the emails. We have a email here. You can also contact us, this email, to show your interest in organizing the UbuCon Asia. So, see you next year, and let's go to the lobby and take some group photos.
찍는 거냐고. 네. Sorry, I give you the wrong directions. Please come inside to take a photo. We just have take a photo here.